My lordship, 16, my lordship. 16, ಏನು ಹೇಳಿ? 16, my lordship, respondent advocate, my lordship, is additional advocate general. Respondent advocate is additional advocate general to make alternative arrangement, my lordship, 1 week time may be granted. ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? State appeal, my lordship, 16, serial number. State appeal ಇದೆ. ಹೌದು. Respondent counsel is additional advocate general to make alternative arrangement, 1 week time may be granted. 2017 ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್? ಆಯ್ತು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೀ. Why they have not made any alternative arrangement? Informed party, my lordship. By Monday we will make. To assist the court, that's all. My lordship, we have read the papers. You assist the court. That's all. When he was appointed long back, yes, why he has not made any alternative arrangement? At least, my lordship, tomorrow, my lordship. Tomorrow. You are proxy or you are on? I am on his colleague. But ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಲ್ಲ, ವಕಾಲತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ. You are also having ವಕಾಲತ್. Yes, ma'am. We'll make alternative tomorrow. Alternative ನಿಮ್ದೇ ವಕಾಲತ್ ಇರುವಾಗ ನಾಳೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಳೆ. ನೋಡಿ. Counsel for the appellant in criminal appeal number 420 of 2017 seeks time on the ground that counsel ಯಾರು ಇವರು ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ is appointed as additional advocate general. Additional advocate general. Advocate general. Yes. Advocate general. And he is also having wakalat but seeks time and hence list this matter on ನಾಳೆ ಬೇಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, next week ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? 30ಕ್ಕೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ 29, 27, 28, 29 ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೆ? 29ಕ್ಕೆ ತಂದು. 29 ಆಯ್ತು. Oblige. Hmm. 18.1 millard one submission. 18.1 ಅಲ್ಲಿ no any news from the 18.1 ಅಲ್ಲಿ his whereabouts are not at all known, millard. ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ತಿದಾನ ಬದುಕಿದಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವನು ಬೇಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. Yes, millard. Because on bail. ಹೌದು, ನಮ್ದು ಇದೆ ಮತ್ತೆ .1 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು millard. Conviction is conviction. That also is double murder. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಎರಡು ಇದೆ millard. ವಾರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ಸ್ಟಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಈಗ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ is represented through counsel, how can the court can issue NBW? He wrote a letter, but letter ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಯಾರು ಕೌಂಟರ್ ಲಾಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ I am not in a position as to what to do. ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ if he is not alive and then we argue ಪೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್? That also is my apprehension. ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗಿದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. My senior staff, at least if you make statement that came to know that he is now no more ಅಂತ, ಆವಾಗ at least verify ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. You are also not firm. No, I have no. ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. Yes. 150 days delay. Others, Archana came idaralla ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ? I'm for R2, my lords. You are for R2. R2, my R1 Pavan alias Pavan Maurya Sarud ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? Sarud ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಡಿಲೇ ಕಂಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. he has been served and unrepresented, but admission ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ನೋಡೋಣ. ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Pokso, my lords.
Sure. Victim plus Sarkar members stated after evidence supported. The victim is 11 years. ಕೊಡಿ ಏನಂತಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. This court has received the report that the accused respondent is arrested and sent to custody. In view of taking of respondent number 1 into custody, 2 weeks time granted to respondent number 1 to engage a counsel. If the counsel is not engaged, legal assistance will be provided to respondent number 1 ಅಂತಿದೆ. ಕಸ್ಟಡಿ ಇದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ. HCLC is directed to provide legal assistance to the respondent number 1 and hence list this matter. ನೀವು ಈ ಆರ್ಡರ್ registry is directed to communicate this order to the HCLC forthwith. KSLC ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ HCLC ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ತಾನೆ. HCLC ನೇ ಸಾಕು. Forthwith and list this matter on date ಕೊಡಿ. 2 weeks ಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 5-2. Obliged. For the appellant. Suspension of sentence and bail. Offense under section 302, Lord's case is based on circumstantial evidence. Circumstantial evidence. ಹೌದು ಸರ್. Whether he was on bail or not. ಇಲ್ಲ ಸರ್. bail ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? Circumstances ಏನು? Last 7 years Lord's is in judicial custody. 7 years. Yes. ಈಗ now incarceration will not come after the post conviction. ಅದೇನಿದ್ರು only presumption ಇದ್ದಾಗ. ಏನು circumstances ಏನು? Circumstances Lord's the trial court Lord's has held. Last in theory ಇದೆ. Last in theory ಇದೆ. Lord's the Kindly accused- pass over your Special report. ಏಕೆ? files. ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Then I will summon your AG and SPP. They are not having any control over the staff. Is it not? Colleagues have not come. ಮತ್ತೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನ? They should come and assist the court. Sorry. The case of ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. yes, the case of the prosecution Lord's that accused along with PWs 3 to 5 and the deceased one Lord's playing Ludo. Chokabara ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ Lord's. During that time Lord's the deceased received call from his brother and accused ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Subsequently Lord's the PW 3 to 5 pacified them and sent them away. Accused deceased Lord's while going Lord's taken the mobile phone of this accused. Thereafter Lord's he took the vehicle and gone back to take his mobile. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸು. Lord's PW 3 to 5 who are stated to be the material listeners turned hostile, including Lord's PW 3 to 10 was turned hostile. So Lord's the circumstances which Lord's the honorable trial court has held Lord's that last scene ಒಂದು seizure of mobile and money ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The seizure of mobile Lord's is not of the deceased. This is of the accused. ಮನಿ ಏನೋ 900 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ the case is, but the 600 rupees has been recovered from him. The seizure master witnesses Lord's turned hostile to that effect. And there is no motive at all Lord's and there is no eyewitness also. And the other circumstances the trial court has held Lord's the circumstances Lord's in page 35 and in page 42 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ circumstances which the trial court has
ನಿಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು? Stains ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯನ As per ಉದ್ಭವ. the FSL report. No, Lord, there is no such FSL report. ಇಲ್ಲ FSL report ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? Para 45 of judgment. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Para 45. FSL report ಯಾರು FSL ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. No one has. Exhibit P57 is the FSL report given in respect of MO1 and MO9, which are cloths of the deceased and accused. ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ರಿ? They are containing black stains which resemble each other. The opinion given by expert is that the black stains found in shirt marked as article number 1 are similar to the black stains found in shirt marked as article number 2 with respect to visual observation and microscopic examination. As for prosecution case, both deceased and accused had quarreled on the day of incident, so their clothes were mud stained. As per the report of FSL, the same stains are found on the shirt of both the accused and deceased. Hence, the said report clearly supports the case of prosecution to prove that both of them had quarreled on the day of incident. Further, with regard to CW1 making phone call to deceased is concerned, investigating officer has produced exhibit 45 to 48. This indicate that on CW1 had made phone call to the deceased and deceased has received his phone call. This is also one of the corroborating circumstantial evidence which supports the case of prosecution. Lastly, investigating officer CW39 is examined as PW15 and 40, who have stated in their evidence about investigation conducted by them in the present case. Learned counsel for the accused argued that death of deceased has occurred by self-fall into gutter as deceased was drunk. The presence of gutter is indicated in the spot, major exhibit P5, but purposely the photographs are taken in such a manner that gutter could not be seen. On perusal of exhibit P5, major presence of gutter is shown, but the defense of accused that gutter deceased has fallen down in the gutter and died cannot be accepted because it becomes totally contradictory to the cause of death stated by the doctor in the inquest of and PM report. Those documents reveal that death has occurred due to asphyxia. Yes, as a result of ligature, strangulation. So strangulation towel or ligature mark cannot occur where a person falls on the gutter. Moreover, if the deceased has fallen down to the gutter, there must be some head injury. But this is not the case of prosecution. Both inquest and the PM report does not show any injury on the head of the deceased. Pertinent to note here that if the above defense accused were true, then so and so, excluding the major and doctor witnesses so and so. FSL report ಇದೆಯಲ್ರಿ? Quarrel was there, lords. Quarrel was there, lords. Not quarrel on the very same day in the early morning. ಅಲ್ಲೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೌಕಾಬಾರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. PW 3 to 5 ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಡಿಸೀಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಫೋನ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್. ನೀರಿಗೆ ಎಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ 201 ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡಂ? PW 3, 4 ಹಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವನು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ 900 rupees amount which was given by the brother of the deceased was with the custody of the accused ಅಂತ. ಇವರು 164 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಬಟ್ he came with phone ಅಂತ.
ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ 164 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹ್ಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಹಾ 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 ಹ್ಮ್ 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 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾ ಹ್ಮ್ 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 ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? ಇನ್ ದ ನೈಟ್ 10 o'clock. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು. ರಾತ್ರಿ ಇವರು ಚೌಕಾಬಾರ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿತಿನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಲೇನೆ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ವಾಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಬೈ 3, 4, 5. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Even Caesar Mahajar witnesses have turned hostile. ಯಾರು? PW8, PW9, PW10 ಮೂರು ಜನ turned hostile. ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ 42 ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 42. ಪೇಜ್ 42. ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ 42. Yes, my lords. Circumstances. Internal page 35. Lords? Internal page 35. Yes, my lords. The chain of circumstances consists with the guilt of the accused can be listed as follows. Both the accused and CW1, after coming back from their work, CW1 gave 900 rupees to deceased to change his mud-stained clothes. So deceased was possessing the said 900 rupees with him. This amount of rupees 900 rupees MO8 was seized by the police under Mahajar Exhibit P21. PW7 ಅಲ್ಲಿ 900 ರೂಪಾಯಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. PW17 or PW22 and CW18, PW8 has given supportive evidence regarding drying of Mahajar, Caesar Mahajar as per Exhibit P21, and seizure of material objects, that is mobile and money. Support madamnalri ella hostile. He turned hostile. PW8 on the basis of voluntary statement given by accused, he has taken the police and Panchmandia so and so Anekal Bidi Godan belonging to one Chennappa, and accused has produced those material objects. Therefore, on the basis of the disclosure statement made by the accused, recovery is made which was complied with all the legal requirements under section 27 of Evidence Act. So the seizure of these items, that is cash and deceased mobile antar. This is not deceased mobile, accused mobile. Accused mobile at the instance of the accused is important incriminating circumstances against the accused. It is not the deceased mobile which is seized. It is deceased alla accused. Yes, against the accused. It is next when the deceased. Explanation regarding possession of those items, and he has failed to give any such explanation. 8 PW8 support ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. Notes PW8 notes. This is parted with his brother PW1. 8 and 12. Lords, PW12 says the mobile is of the deceased was recovered in his evidence. He supported. PW12 is supported, but not 8 lords. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗ ಅಂತ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋದು.
ಹಾ ಹ್ಮ್ 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 ಯಾಕೆ CW1 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಅವ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೆಲವು ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ PWS ಅಂತ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದ್ಸರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ CW1 ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, PW1 ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬ್ರದರ್ ಏನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆಗಿರೋದು? PW1. ಅವನು PW1. PW1. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ and he referred the name of the accused ಅಂತ. ಹೌದು. ಹಾ ಈಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತಾವು? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ಅರ್ನರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿದೆ ನಾನು Please, please. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ಅರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗಟರ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತವನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗಟರ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ಕೆ ಏಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗುಲೇಷನ್. It is a case of strangulation. ಟವಲ್ ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? Towel ಸೀಸ್ is ಆಗಿದೆ. ಎಮೋ MO is 7 milots. ಎಮೋ 7 ಟವಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ rupees 600. 600. ಶರ್ಟ್, ನೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ಮೊಬೈಲ್. ನೋಡಿದೆ. Third, heard the counsel appearing for the appellant oblique accused on I number 2 of 25 wherein prayer is sought for suspension of sentence and bail, and also the counsel appearing for the respondent state SPP Srimati Rashmi ರಶ್ಮಿ ಜಾಧವ್. Jadhav. The main contention of the counsel appearing for the appellant is that the case is rest upon the circumstantial evidence and each circumstances has not been proved by the prosecution, and trial court committed an error in believing the case of prosecution even though there was no any chain link for committing the offense. The counsel also would submit that he is in custody from last 6 years, 7 years. 7 Nearly years, 7 years. and also contend that Caesar Mazur witness not supported. and Caesar Mazur witnesses have not supported the case of the prosecution, No motives established. and also there was no any motive for committing the murder, and hence sentence may be suspended and he may be enlarged on bail. For contra, counsel appearing for the state additional SPP Srimati Rashmi Jadhav would submit that there was a galata between accused and deceased just prior to committing the murder, and clothes were stained with mud, and there is a FSL report and the same is discussed in paragraph number 45 of the judgment of the trial court, and report is very clear that black stains found in shirt marked as article number 1 are similar to the black stains found in shirt marked as article number 2, and both the shirts are belongs to the accused and deceased, and said report clearly supports the case. And also counsel appearing for the appellant would submit that when the call was made by the brother, accused also very much present along with the deceased, and the deceased referred the name of the accused.
And the witnesses, PW 7 to 9 are the last seen witnesses, though 3 to 5 minutes. 7 to 9 alva. Alla. PW 3 to 5, though not supported the case of prosecution in entirety, but they speaks about the quarrel was taken place between the accused and deceased. And thereafter, immediately, he was murdered. And trial court believed the evidence of PW 3 to 5 with regard to the last seen witnesses. The counsel also would submit that the defense was taken that he died on account of he fell down on the gutter. But trial court taken note of it is a case of strangulation and there was no any head injury on the deceased. And all these circumstances were taken note of by the trial court. Recovery any there? Oh, the counsel also would submit that there was a recovery of MOA, accused phone accused phone and 600 rupees. Cash. and also cash of rupees 600, which was given by the brother PW1 to the deceased, and the same amount was recovered from the accused. And PW8 supports the 8 and 12 supports the case of the prosecution. And hence not made out any case for suspension of sentence. Having heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent state, and also material discloses that case is rest upon the circumstantial evidence. Having considered the reasoning given by the trial court in paragraph number 45 with regard to FSL report, that black stains found in shirt of the accused as well as deceased, it supports the case of quarrel between the accused and deceased, and subsequently the very deceased was strangulated. And PM report also supports that death has occurred due to asphyxia as a result of strangulation. And also an observation is made in paragraph number 48 that if he had suffered any injury on account of he fell down to the gutter, there must be some head injury or no such injuries except the strangulation. And all these factors were taken note of, including the recovery of money, which was given by the PW1 to the brother deceased, and hence we do not find any ground to suspend the sentence. The consideration after post facto conviction is different. Even and prior to the trial, it was a presumption that he is an innocent, and this accused was in jail throughout in the custody. Even he was not enlarged on bail even during the trial also. And having taken note of the said fact and the very contention of the counsel that he is in custody from 7 years is not a ground after the post facto conviction and not the question of incarceration, and based on material only the court convicted the accused, and hence no ground is made out, and discussion made in this observation shall not influence the court while considering the matter on merits. IA is rejected. Admit ಆಗಿದೆಯಾ? Admit ಆಗಿದೆ. Paper book ready ಇದೆಯಾ? The registry is directed to post the matter for final hearing immediately after the paper book is ready. Abdul Ansar P for R1, R2 Leela Sarud. Appearing for respondent number 1, your lordship. For R2, I Delay- undertake minutes. For respondent number 2, I undertake to file Wakalat number. Counsel Sri Ganapati Bhatt minutes. Ganapati Bhatt undertakes to file wakalat for R2. Please, a week's time may be granted, please. A week's time is required. but she has And sent, 6 weeks Wakalat. time, and hence the state is directed to furnish the copy of the appeal memo on the counsel for R2 forthwith. Please. ಆಯ್ತಾ? Heard on IA number 1/25. In delay ಏನು ತಕರಾರು ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ. We'll file the objection next week, your 137 lordship. days. 137 days ಇದೆ ಮೇಡಮ್. Delay. Heard on IA number 1/25 and the delay is 137 days, and this appeal is filed against the order of against the judgment of acquittal. And the delay is explained that in order to get the copy and also to get the permission to file appeal
and due to administrative reasons, delay was condoned, and counsel appearing to the R1 opposes the condonation of delay on the ground that the delay has not been properly explained, and having considered the delay of 137 days, delay is condoned. The appeal another 376 folks. 376 books on. Unless this- This appeal is filed against the acquittal order, and offences invoked against the accused is 376 and also the Foxo offences, and matter requires reconsideration, having considered the reasoning of the trial court, and hence and hence appeal is admitted. The registry is directed to secure the records and also the records and prepare the paper book within 8 weeks. 8 weeks. Great. Copies ಕೊಡಿ madam ಅವ್ರಿಗೆ. And post the matter after preparation of paper book. The Foxy Council of the appellant, my lord. One week time ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಂತ ಹೋದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು Foxy ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ Council ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟ್ one week ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೇನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಂತ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. Sir, delay control ಮಾಡಬಹುದು. Delay condone ಮಾಡೋಣ. Heard on IA number 1 of 25 and there is a delay of 51 days in filing the appeal and counsel appearing for the state. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Serial number 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? And the state has not filed any statement of objections, and having considered the delay of 51 days, and this appeal is also a conviction appeal, and hence delay of 51 days is condoned. ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಈಗ? ಅಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದೇ ಬೇಡ. ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ one week ಟೈಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನಾವು ಓದ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪೇಪರ್, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. Proxy counsel seeks time on the ground that the counsel on record for the appellant had received in a call, and hence he left the court premises in view of the call which he has received, and hence list this matter on the other one date kodi madam. Consideration of IA number 2 of 25 on 27/2. appellant in this case, my lord. Appellant is convicted for offense punishment section 302 34 of the IPC. He convicted offense punishment. Delay is condoned. Heard on IA number 1 of 25 and there is a delay of 295 days in appeal, and the state also represented. Notice order agidiyalla and not filed any objection statement, and having considered this is an appeal against the conviction and for the reasons stated in the accompanying application, delay is condoned. Next ಹೇಳಿ IA number 2 of 25 suspension of here sentence. ground ಏನು ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಈ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಾಕಿದಿರಾ ನೀವು? Some trial court record punish ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. There is a 2 eyewitness, my lord. One eyewitness is that ನನ್ನ hostile ಮಾಡ completely. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐವಿಟ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes sir. ಸೊ ನಾನು ಯಾರು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, my lord. PW2, my lord, page number 24. PW2 is the daughter. Yes, my lord. Turned hostile. Turned hostile, my lord. Daughter of the Deceased. And also the husband and wife. Wife committed murder of husband. Of the deceased. His motive is illicit relationship with the A2, your lordship. With the A2. And A1 and A2 were having anta. So ಏನಂದ್ರೆ 82% of burns, your lordship. 82% burns. So ಏನು Is dosed with the kerosene is the prosecution theory. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು A1 and A2 ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ A1 ಗೆ ಬೆಂಕಿ A1 ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆಗ A2 ಕಲ್ಲೆ ತಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ PW2 ನನ್ನ ತಂದೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 24 ಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಅನಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ
ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ? ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25 my lord, second para. ಐವಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ Page number 25 my lord. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಬೇರೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ? PW 14 14 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? PW 14 is the doctor. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? PW 3 he states that he knew about the illicit relationship. PW 3 illicit relationship between A1 and A2. ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ A1 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, A2 ಗೂ ಆಗಿದೆಯಾ? Both. This suspension of sentence application by whom? A1 my lord. A1 ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 31 ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅತನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 my lord. A2 ಅವನು ಪ್ಯಾರಮ ಹರ್ತಾರಲ್ಲ. She committed murder of her husband with the assistance of she poured petrol on her person. Case 2 was also present along with him. Both of them were present. ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ 28 ವರ್ಷ, 35 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇದಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ? So in 4 years 4 months my lord. ಇಬ್ರುನಾ? ಇಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನೀವು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ. A1 ಗೆ ಮಾತ್ರ, A2 ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. A2 ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಅಪೀಲ್ ಬೈ A1 ನಾ A2 ನಾ? A1 my lord. ಅಪೀಲ್ ಬೈ A1 ಮಾತ್ರ, A2 ಹಾಕಿಲ್ವಾ? A2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ A2 ಹಾಕಿದಾರಂತ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೊಂದ್ ಸರಿ ಇದೊಂದ್ ಸರಿ ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ 25 ಅಲ್ವಾ ಇದು A2ದು. ಅವ್ನು ಇನ್ನು 35 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಆವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ PW 3 ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಜರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಪಾಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಜರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ PW 5 ಮೇಲೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 47 ಮೇಲೆ. ಆಗಲೇ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಏರಿಯಾದ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 150 ಜನ ಆಗ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರು. PW 3 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. PW 6 has stated that ಅವರು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಆತನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಂತರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚರಂಡಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆತನ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚರಂಡಿಯ ಮೊಕಾಡೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಆತನನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದು ನಾರಾಯಣನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಗ್ಗನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದ್ರ ಆರ್ಸೋದಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ PW 2 ಕೂಡ ಇಂಜುರಿ ಆಗತ್ತೆ ಆರ್ಸಕ್ ಬಂದಾಗ, ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಸಕ್ ಬಂದಾಗ. ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? SC ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? A2 ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ. A2 ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೇಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರು.
deceased was having illicit relationship anta, but here is a case of wife was having illicit relationship with it. and in presence of A1 also spoken by witnesses. ಅವನು ಇದ್ದ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ telecast ಇವಾಗ I think he witnessed the compromising mode. ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ನೀರು ತರಲು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಸಹ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಚರಂಡಿಯ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದರು, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರು. PW14 doctor has stated that injuries ಅದು self ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Doctor And also she has not spoken anything about the presence of accused number 2, this witness. Number 2, this prosecution. PW2 Please, your lordship. only says that herself and her mother was there at the time of the incident. PW6 he states that A1 hatra maggiತ್ತು But and whether- both of them fled from the scene. But whether the daughter was present at that time? That she has not ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ she has not. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಬೇರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸತ್ತಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ PW3 PW6 ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. He found the PW2 at the spot ಅಂತ. ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಗ ಇವ್ರಿಬ್ರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, A1 and A2 ಹೌದು. were standing near the drainage ಅಂತ. That means that A1 and A2 only were there in the house. 20 ರಿಂದ 22 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. PW about daughter they will case. ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. That means P2 also sustained injury. P2. but PW2 has sustained injury ಅಂತ. ಎಸ್ ಮೈ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನು ಆಕೆ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದರ ಬೆಂಕಿ ನನಗೆ ತಾಕಿ ಗಾಯವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಳು, ನಾನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದವನ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೋತಾನ್ರಿ? ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. But A2 was present. That is also spoken by the other witnesses. Other witnesses are relatives, complainant is the relative, brother of the deceased. ಅವರೆಲ್ಲ ಏರ್ಸೈ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾಗ ಆ ಮಗು PW2 ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಈ ತರ ಇಲಿಗಲ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. Complainant, brother of the deceased. PW1. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಬಂದು PW ವೈಫ್ ಬಂದು ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 20 ಮೇಲೆ PW1 ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರಿಬ್ರು, ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ. to 82% of burning injuries. Burn injuries and fracture of the skull.
ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಿಲೆಂಟ್ಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದ್ ಮಗುಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. Order sentence, order of sentence. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಇವರು? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ. ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ? ಹೌದೌದು, ಇಂಜುರಿ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೋತ್ A1 and A2. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ A1 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ A1 ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬರ್ನ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನೋ ಸರಿ, ಮಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಪ್ಪನೇ ಸಿಮೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಹಂಗಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಬಟ್ ಮಾಜರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಟ್ ಆಗ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ. ಈ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಕಲ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ PW3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. 32 ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ 3, 4, 5, 6 ಪ್ಯಾರಾ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ. ನಾನು ದಿನಾಂಕ 21/9/2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ. ಅದೇ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ. ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 31 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂತು, ಯಾರೋ ಅಂಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಂಟಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುವಾಗ ಅಂಕಲ್ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ. ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉರಿತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಮೇಡಮ್, ಅದರ್ ದನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಬಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? PW ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? PW3 and 6. That is also after 3 ಏನು ಇಲ್ಲ. 6 ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6 55 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 51 ಮೇಲೆ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಬಡವಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ಪತಿ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಆಗಿ ನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಂದು ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಚೀಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ಪತಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಡುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚರಂಡಿಯ ಬಳಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಸದರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದರು. ಅವನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ. ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಚೀಟಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಚೀಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ಬಳಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ದಿನ 1 ಚೆಂಬು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಪೋಚರಿಸಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚೆಂಬನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರ್ಸುತ್ತೇನೆ. ಚೆಂಬಲೆ ಸಿಮೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತಾ ಏನು? ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆರ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ? ನೀರ್ ಚೆಂಬು ತಗೊಂಡು ಆರ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ.
ಪಾಟೀಲ್ ಸವಾಲು ಮನೆ ಪಿಪಿ ರವರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣನ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಜಗಳ ಅದು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇಳಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಿರಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಿರುಚಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆತನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಂತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಸರಿ. ನಂತರ ಆತನ ಮನೆ ಇರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಡೆ ಬಿದ್ದನು. ಆತನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಂಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ನಾರಾಯಣ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಗ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು ಅಂದರೆ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಏಟೋದು ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಸಮಯದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ 20 ಅಂದ್ರೆ 30-25 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 9th ಲೈನ್ ಮಾಡು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಆಯ್ತು, PW6 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 56 ಅಲ್ಲಿ 7th ಲೈನ್. ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿತ್ತು. 1ನೇ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯಿಂದ 4-5 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆ ಇದೆ. 1ನೇ ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು BS ಪದವಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಿಟ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನು ಸಹ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ. PW6 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸುಮಾರು 20-25 ಜನ ಸೇರಿದರು. 1ನೇ ಆರೋಪಿತಳು ಆಕೆ ಹಾಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನ 20-25 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಗ್ಗನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ ಅವರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಗ್ ತಗೊಬರ್ತಾರ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅವರ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ವೈ ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಜಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಗ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ ಕೆರೋಸಿನ್ ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ? ಕೆರೋಸಿನ್. PW4 ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ 3 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತ. ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನಲಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು 1ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾರಾಯಣ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ನಡೆದಿದ್ರು ಸಹ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಾಸಾ ಒಂದೂರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಡೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. 4 ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸರಿ. ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ PW4 ಇದ್ರ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಕೆ ಒಬ್ಳೇ ಇರೋದು ಸ್ವಾಮಿ. That's all. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ರೆಡಿ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. Not a case. PW3, PW4, PW6 all supported the case of prosecution, though the children have turned hostile. Naturally, when the father is no more, mother is in jail, court also cannot expect the evidence from the children. And PW4 categorically deposes that there was an illicit relationship between A1 and A2. She's the relative, my lord. A1 and A2. Relative ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮಿ. Heard on A number 2 of 25 for suspension of sentence and bail. For the counsel appearing for the appellant and counsel appearing for the state, that is SCGP Srimati Rashmi Patel. The case of prosecution is that A1 and A2 doused the deceased with kerosene and set fire, and as a result he was not able to bear the same, came out from the house and fell down on the drainage, and accused number 2 also dropped the stone on the head of the deceased. As a result he died. The counsel appearing for the appellant would submit that these accused number 1 and 2 were in custody from the date of arrest, and almost they are in custody from 4 years 4 months, my lord. 4 years 4 months, my lord. 4 months. The counsel also would submit that the eyewitnesses, that is daughter of the accused and deceased, who has been examined as PW2, my lord, has turned hostile and not supported the case of prosecution. The counsel also would submit that though PW3 supported the case of prosecution, but during the course of cross-examination there was an admission that PW3 came to spot after the other people have gathered. yes, my lord. And the evidence of PW4 and PW6, those supported the case of prosecution, and their evidence is not trustworthy. And also counsel would submit that the accused number 1 having 3 children and all become orphan on account of death of their father, and mother is languishing in the jail, and hence this court has to suspend the sentence and grant the bail. Per contra, the counsel appearing for the state would submit that though the PW2 daughter deposes before the court that father himself poured kerosene on him and lit the fire, and the very presence of accused number 2 is not stated by PW2, and though she claims that she had also sustained injuries, no material before the court that she was very much present at the spot. The counsel also submits that doctor evidence PW14 is very clear that it is not the self-burn injuries, and it is a burn injury to the extent of 80 to 82% of dousing with kerosene and setting the fire. And counsel also would submit that the evidence of PW4 is very clear that both of accused number 1 and 2 are having illicit relationship, and in order to remove the obstacle by the deceased, set the fire dousing kerosene, and PW6 also witnessed, who is the neighboring witness, though given evidence that he came to spot afterwards, but the evidence of PW6 in the chief evidence is very clear,
and all these factors were taken note of by the trial court while convicting the accused. Having heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent state, and considering the factual aspects of the case, accused number 1 and 2 are the strangers, but accused number 2 is the neighbor of A1. The case of the prosecution is that both of them were having illicit relationship, and the same is spoken by PW4, though she is also a relative, but her evidence is very clear. 4 and 11. And so also the PW11, Brother of brother of deceased. the deceased, also reiterates that there was an illicit relationship between A1 and A2. And the fact that A1 and A2 were present at the spot was spoken by the prosecution witnesses. And the court also cannot, at this stage, consider the evidence of PW2 who had turned hostile. And naturally, the daughter would not support the case of prosecution since already lost the father and mother is also in the jail. But court has to take note of evidence of PW4, PW11 and PW6 and also the medical evidence. And having taken note of all these factors into consideration, it is not a case for suspending the sentence and granting bail. The counsel would submit that the A1 is having 3 children and mother has to take care of the children, and same cannot be a ground in a case of heinous offense of taking the life of husband, and the same is appreciated by the trial court. That too with the assistance of A2, who is none other than the paramour according to the prosecution, and the material available on record. Shows prima facie after the trial that A1 and A2 committed the murder of deceased, and when suspending the case, not a case for suspension of sentence. The discussion made by this court while disposing of this application shall not influence the court while considering the matter on merits. In view of the discussions made above, we pass the following order. This is dismissed. Fire stick ಎಷ್ಟಿದೆ? Fire stick. Fire stick. ಇದನ್ನ ಬಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ is directed to admit ಆಗಿಲ್ವಾ? Having considered the material on record, it is a case for reconsideration and hence appeal is admitted. Registry is directed to get the records from the trial court and prepare the paper book within 8 weeks and list the matter immediately after paper book is ready for final hearing. Sorry, second set I could not file, my lord. I will file tomorrow. Second set, my lord, in the revision petition, my lord, file, my lord. Second set ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು Admit ಮಾಡಿ. ಏನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ. Revision was admitted. Otherwise it will go to the single judge ರೀ. 1 year ಇದೆ, ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 6 months ಗೆ, 3 months ಗೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳು, 1 year ಇದ್ದಿದ್ದು 6 months. ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಕರ್ಡ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Admit ಮಾಡಿ. Conviction ಆಗಿದೆ for 1 year it was later on in appeal. 326 ಗೆ, 324 ಗೆ, 326 ಗೆ 6 months ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 months ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24 3 months ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Our appeal was dismissed and appeal of the. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡನ್ನ, ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ರಿವಿಷನ್ ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 326 ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದೇನು 307 ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? 307 ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಉಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು? 26 1 year.
6 months ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ 6 months ಮಾಡಿದ್ರು 3 months ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will not survive. ಅವಾಗ it will not survive. Survive. But ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ Yes. ಬರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ 307 ಅಲ್ವಾ? In certificate, there is a fracture of the broken kneecap. kneecap ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು it is ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅದು ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ 326. 307 ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ದಿ ಮರ್ಡರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ that if that injury is inflicted it will cause to a death of a person ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ನಾಟ್ ಎ ವೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ ಹೋಗಿದೆ, ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. but the sentence given is 6 months ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 326. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬರೀ 307 ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಏನಾದ್ರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ನೀವು? ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 and 3 ಫಾರ್ ದ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 326. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ನೀವು ಅಪೀಲ್. 326, 324 and read with section 34 of IPC. 326 ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ. Appellate court has held that the complainants are the aggressors ಹಾ, because there was a civil dispute going on. ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರಲಿ. Looking at the injuries, 326 ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Life is, ಹಾ, life is, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? minimum is 2 years, 2 years. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ನ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, both are having a grievous injuries. Huh? Both are, as well as victims and complaint murder, both are having, their case is, our case is dismissed, their is convicted. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, Acquittal ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ? acquittal ಮತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. Only on conviction ಮೇಲೆ appeal ಹಾಕಿದ್ದು. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪೀಲ್ And ಹೋಗಿದ್ರಿ. state is also. ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ Yes. ಫ್ರಮ್ 1 year to 6 months. Is ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 326 ಆದ್ರೆ 2 years ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ? admit ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ admit ಮಾಡಿ second set ಹಾಕಿ. IPC ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಬೇಡ. 326 Yes, it's only 3 Records or call 4. for ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, Records yes. ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್? Records ಇದೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅದು connected Records matter ಬಂದಿದೆ, records ಸಾಕು. ಇದೆ. ಈಗ Paper book not necessary. Only the question is with regard to the sentence. Is ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರ ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. only ಹೌದಲ್ವಾ? 3 or 4 witnesses are there. Paper book may not. ಕೇಳಿ, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. Thoroughly heard the counsel appearing for the state and counsel would submit that there was a fracture on the kneecap of the victim and trial court committed an error in, first appellate court committed an error in reducing the sentence from 1 year to 6 months in a case of 326. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 326 ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 years ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 326 ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. Yes, please. ಅಥವಾ ಏನಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಗೋಬನ್ನಿ. ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರು 326 ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 2 years ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Please. And also the other appeal is filed against the conviction which was confirmed by the trial court and appellate court, and hence both the appeals are admitted. The counsel appearing for the appellate revision petitioner, both the appeal, criminal appeal and revision is admitted.
counsel appearing for the criminal RP is directed to furnish the second set within 1 week from today. Records are already received and list this matter for final hearing on second or third ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ. Please, 3-2. please. And the logic from that day on, the accused comes in the file, picks up the disease from the road and he goes over. To that extent, PW2 and 3 evidence is very clear. The logic 3W4 is the owner of the car. The logic accused number 1, then is accused number 2 to pick up the car from PW4. Accused number 1 case ಏನಾಯ್ತು? Is absconding, my lords. Accused number 2 is acquitted. ಹೌದಾ? Accused number 1 is absconded. He was Go never to, before go the to trial the court. paragraph number 31 onwards, madam. In this case, prosecution relied on CCTV footage, test identification period of the accused, and examined PW2, 3, 5, 9, 11, and 17. In the evidence of PW2 and 3, identified deceased Manjesh and accused number 1 and 2. However, PW2 has not stated in the complaint or before Satnur police about joining of accused number 2 along with his son Manjesh. Who had approached the parents of the deceased PW2 and 3. Parents were not aware of the accused number 2 joining the deceased and accused number 1. They were not aware of it. ಆಯ್ತು, they were not aware. What is the increment? Their name was not in the, that's what his name was not in the mentioned in the complaint. ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿನ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ? ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಏನಂತ? The evidence of PW2 and 3. They identify the accused number 2, who is along with accused number 1. ಸರಿ ರೀ, A1 ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ಏನಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? Manjesh, even on date to ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ ಆನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ is not there. ಹೌದಾ? You are relying only upon that accused number 2 was also along with accused number 1 ಅಂತ. What is the incriminating evidence? ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ PW ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 33 ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. Tahsildar in his evidence states that as per the request of the police, he conducted the test identification parade on so and so, so and so. Santosh Shidovsi present and he identified the accused. And 16/1/2019 was present, but he has not identified the accused in the said parade. Yaru CW7. On appreciating the evidence of these witnesses, it goes to show that it is doubtful to see accused number 2 by PW2 and PW3 on 8/11/2008 or prior to that. If at all PW2 has seen the accused number 2 on 18/11/2018 when his son left village towards Dharmasthala or prior to it, he would have mentioned the name of accused number 2 in the complaint itself. Further, PW5 in his whose evidence presence bag containing cloths of deceased were recovered at the instance of the accused at Charmadi has turned hostile and not supported the case of prosecution. Further evidence of PW9 give rise for reasonable doubt about identifying of accused number 2 in CCTV or in Mangalore prison on 8/12/2018 when police came to Kirti Mahal Lodge with a person covered with face mask. PW9 has not seen the face of the accused brought. However, he identified accused number 2 in Mangalore prison after lapse of 3 months.
when PW9 has not seen the face of accused prior to conducting the test identification parade, how he can identify the accused number 2 in the parade? It gives rise to the reasonable doubt about the identifying the face. ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಡೌಟ್. Next, 4 para, the prosecution, in order to bring home the guilt of the accused, relied on call records of the mobile and the evidence of PW20. PW20 in his evidence states that he has secured CDR of mobile A2 and also A1. He further states that these two numbers pertains to accused number 1 and 2. Further, he states that he also secured CDR of mobile and it belongs to CW4. He states that all these mobiles shown location ID of Mangalore, Madikeri, Panamburu, Charmadi, Ujire. In the cross examination, he says that he has not seized the mobiles, including mobile of accused number 2. PW2 in the complaint stated that he called his son and accused number 1 over mobile. His mobile number is so and so, and mobile number of his son is so and so, and mobile number of accused number 1 is so and so. In the evidence, he states that he do not remember the mobile number of accused number 1 and 2. He stated that mobile number of his son is having first two numbers 95 and last three numbers 646. And considering all these materials, this court finds that PW2 has not stated the mobile number of accused number 2. IO has not seized the mobile of accused number 2 or gathered information from accused number 2 about the phone number. Apart from this, simply producing bulky papers of CDR will not help the prosecution. The prosecution has to establish connection between the mobile SIM numbers and use of those numbers during relevant time or period with acceptable evidence. In the absence of this, it is very difficult to rely upon the CDR. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ 10-11-2018 ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 2,000 ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 11-11-2018 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. She mentions his name for his friends. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಜೊತೆಗಿದ್ರು ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು CDR ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ರು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. State that all these mobile shown location of ID of Mangalore, Madikeri, Panamburu, Charmadi. Ivruduna? And PW10 evidence where from news stall, your lordship, accused number 2, your lordship, deceased to back phone over converted. That deceased bag is recovered at the instance of accused number 2. And that bag is MO4. So you know what is that? It is shown to the PW2 is the father of the deceased. He identifies the bag as well as the clothes. Your lordship, PW10 is the witness. Recovery witness ಯಾರು? Recovery witness, your lordship, you are agreeing the recovery. Andre that means he was wearing the cloth of the deceased. No, your lordship, he was not wearing the cloth of the deceased. ಮತ್ತೆ? Deceased ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಮೇಲೆ packs bag and goes. ಆಯ್ತು. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನ accused number 2 PW10 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದು accused number 2 at the instance of accused number 2 deceased bag. PW10 or evidence cross examination ಅಲ್ಲಿ PP ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I'll read out the cross examination by the PP. PW10 is evidence. Because judgment ಓದಿದ್ರೆ ಚೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Judgment ಓದಿದ್ರೆ ಚೈನ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. And PW4 your lordship is the owner of the car. He specifically states that accused number 2 ಬಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ his evidence is very clear. ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನ? 4 ಅವನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾನ ಅವಾಗ ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗಳು ಇದ್ರು ಅಂತ? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 20 He calls him, tells accused number 2 to go and pick up the car from
Hmm. who is the owner. Hmm. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ evidence PW4 says accused number 2 ಬಂದು car ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. That is the same car which is used for the commission. ಆಯ್ತು, ಡಿಸೀಸ್ಡ್ Contradicting, my lords. A1 A2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Accused number 1 picks up deceased from his parents' house on the bike and then they go in the car together. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್. ಆಯ್ತು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಸಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. My lords, as far as paragraph number 23 is concerned, my lords, of the judgment itself, PW4 clearly states that in the cross examination. Records ಬರ್ಲಿ ರೀ. Having read paragraph number 33, 34, 35, we have not convinced. Yes, my but let the records come. Even the arrest is disputed, my lords. Third, registry is directed to get the records and post the matter immediately as soon as records are received for admission along with records. ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. as soon as ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ call for records and list the matter 9/2. Great. ಮದರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಮದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ DNA like similar yesterday ಅಲ್ವಾ? para 16 to 20. How evidence of 5 to 11 are helpful to the prosecution? 5 to 10. 5 to 10. No other evidence. Victim ದು ಇಲ್ಲ, mother ದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ತೋಡ್. This matter is listed for admission. Heard the counsel appearing for the state, that is HCGP, Srimati Rashmi Patel, and counsel for the respondent R1, Mr. Latif B. R2 was served unrepresented. The factual matrix of case of prosecution is that the accused befriended the minor victim aged about 14 years through Instagram. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಈ 376 and related offenses. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 376, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು. ಹೌದು. ನೋ ಟೈಮ್. ಹೌದು. ಅಪ್ ಟು ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 35 ಆಲ್ ಆರ್, ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. Getting more entertainments. Victim aged 14 years through Instagram and on 28/1/23 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ Instagram ನೋಡಿ. And in the evening he went to the Fatima residency apartment situated at Chambugudde, Ulal, where the victim girl was residing, and took her to the 4th floor of the building and subjected her for sexual intercourse. It is further case of the prosecution that accused, in the pretext of marrying the victim, he repeatedly had sexual intercourse with her at the same place for about a week, and pursuant to which she became pregnant, and hence complaint was lodged by the victim before Mangalore Women Police Station, and case was registered by setting the law into motion. And during the investigation, accused was arrested and remanded to judicial custody, and subsequently was enlarged on bail, and also prosecution after the investigation of is completed filed the charge sheet. The case was assigned to the special court, and accused did not plead guilty and claims trial, and hence prosecution relies upon the evidence of PW 1 to 11 and marked exhibit P 1 to 21. The accused was also subjected to 313 statement and not led any defense evidence. The trial court, having considered both oral and documentary evidence, comes to the conclusion that victim girl was minor, aged about 14 years, considering the material on record, and answered the same as affirmative, but answered the other 2 points for consideration with regard to
invoking of section 37 to 376 ಇರ್ಬೇಕದು 376 to N of IPC and also for the offense under section 6 of POCSO Act. While considering the evidence available on record, trial court taken note of very victim as well as mother of the victim have not supported the case of prosecution, and also comes to the conclusion that PW 5 to PW 10 also does not in any way help the prosecution to bring home of the guilt of the accused. Exhibit P21 is the DNA report which shows that victim and the accused are the biological parents of the product of conception. However, the trial court, having considered the material and also the judgment in Paramesha versus State of Karnataka, comes to the conclusion that the DNA report cannot be taken into consideration to prove the guilt of the accused. The trial court, also having considered the principle as well as the victim and mother did not support the case of the prosecution based on only the exhibit P1 DNA report, which is strongly relied upon by the judgment of this court, comes to the conclusion that when the preservation method adopted for the samples are not properly brought on record, there are chances for tampering of the samples, and under such circumstances, the prosecution has to establish corroboration of such evidence and its truth, and comes to the conclusion that there is no any corroboration other than DNA report, and hence there cannot be any even invoking of presumption under section 29 and 30 of POCSO Act, and the initial burden lies on the prosecution, and the same is not proved, and hence given the benefit of doubt in favor of the accused and acquitted the accused. Being agreed by the acquittal order, present appeal is filed by the state. And counsel appearing for the state, HCGP would vehemently contend that trial court has grossly erred in not appreciating the evidence of prosecution witnesses. It also comes to the conclusion that, and also would contend that the trial court comes to the wrong conclusion that prosecution has not proved it's beyond reasonable doubt. And also when there was an DNA report and the evidence of the doctors which categorically demonstrate that accused is the reason behind victim becoming pregnant, and he was the biological father, ought not to have acquitted the accused, and full stop. The counsel also would submit that in 313 statement, accused did not explain the same, and hence matter requires admission. Per contra, the counsel appearing for the respondent accused would submit that only based on the exhibit P1 DNA test report, accused cannot be convicted. And trial court, also considering the judgment of this court, rightly comes to the conclusion that the same cannot be a sole basis for convicting the accused. The very witness PW 1 and 2, who are the victim and mother, have not supported the case of prosecution. And when there is no corroborative piece of evidence, trial court rightly acquitted, and hence it doesn't require any interference by admitting the appeal. Having heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the state, and no doubt exhibit P21 is the DNA report, which clearly discloses that the accused is biological father of the conception. However, there is no any corroborative piece of evidence. The very victim as well as mother of the victim, who have been examined as PW 1 and 2, 1 and 3, 1 and 3, evidence is very clear that they have not supported the case of prosecution. PW 2 is the doctor, and PW 11 is also the doctor, and that the girl PW 1 was subjected to medical examination as well as DNA test report is marked through the scientific expert, and no doubt
based on the alone evidence, based on the only evidence of DNA, it is not safe on the part of the trial court to convict the accused, and there is no any corroborative piece of evidence. And when the victim and mother have turned hostile, and though medical evidence discloses that she became pregnant, but PW1 victim has not pointed out the role of the accused, and when assessing the case, we do not find any ground to admit the appeal, and hence not made out any ground by the state to admit the appeal. In view of the discussions made above, we pass the following order. Appeal is dismissed. Hmm. 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 The main crux of the matter is Hmm. the entire offense happened in presence of the police. Hmm. Police was video recording Hmm. the entire offense. Hmm. And finally it came that police wanted this case to fail. Hmm. Therefore created circumstances and facts and evidences to show that the accused persons were not present in the site itself. Hmm. Despite the fact that offense was grievous heard, they Hmm. did not produce the bloody proofs, the discharge summary, the hospital records, Hmm. the photographs, Hmm. and the video. Hmm. So they deliberately sabotaged the entire appeal Hmm. and did not file appeal also. Hmm. Entire case here. Hmm. So this is the fundamental case here. Whether evidence of PW 1, 2, 4, 5, 11, 12 and 14 are consistent each other. PW4, by giving his statement, stated that I witnessed the entire crime, and then he became hostile, Hmm. stating that I did not see anything. Is there any answer is elicited from the mouth of PW4 during the course of cross-examination that she has witnessed? No. Then you can He then. was not even declared as hostile. Hmm. He was not declared as hostile, but he was hostile. Hmm. So therefore, the judge relied upon his evidence to state that there was no the accused persons were not available on the site Hmm. of crime. Now the police had the video recordings, Hmm. the photographs, the bloody clothes, the discharge summary, everything. Whether all these are part of the trial? Yes, Your Honor. Hmm. Now, Your Honor, Where is that videographic no, these material? are not produced. That's what we are asking you. No, That these is are not the produced. part of. I was also holding a phone and photographing and videographing everything. I submitted that. Even that was not produced. Any application is filed before the court to summon those materials? No, Your Worship. Now I have filed an application to file these as additional evidence. You have already filed an application. In this manner. Where is that application? 2 for 25 for permission. 391. Your Lordship, I am told that there was an application going to be filed which was not accepted. Whether the same was rejected or pending for consideration? No, it was not accepted on record itself. Not accepted means whether it was considered or not. No, not considered. Then court has to consider the same. Notice. And Your Lordship, just one more submission, what is available on record, and which shows a contradiction, is that the victim or the police, when we got to know that there was a trespass happening in his property, the police sent the emergency response vehicle with a constable and a driver, CW9 and CW5. They both went to the site and they were videographing and shooting the pictures. The emergency response vehicle has a log report, which is part of the record. And the log report, when it is closed, states that the accused persons were there on the site and they assaulted the complainant, the victims. And
they specifically named one of the accused. So this is on record. This is totally overlooked by the learned panel. Notice. Records confirm. ಈಗ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. SVP 2 takes notice for ಯಾರು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್? Takes notice for R1. R1. R1 And counsel for the appellant is directed to furnish copy. Already you have furnished? Illa, not yet. Their name is not shown. It is hard. Saruda, illen torsilvalla. Tole. Avad magar beda. Tole. Issue notice against the respond number 229. 229 and IA number 1 of 25 and also IA number 2 of 25 and also on main. In the meanwhile, registry is directed to get the records of the trial court and list this matter on 9/2. 9/2. Delay? Delay ಇದೆ, delay ಮೇಲೆ notice order ಮಾಡಿದೀವಿ. Delay other side notice ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ. 9th ಆಗೋದು ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗಾಗಲೇ 22, 23 ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. ಹಾ 16 to ಯಾವ ಊರು 16 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟಿರಿ ನೋಡ. 16 to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಜಮಲ್ ಸಾಬ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್. Against the acquittal only appeal is filed. 307. Yes, acquittal ಆಗಿದೆ. Para 25 onwards ಓದಬೇಕು. SPP for R1, Srinivas M. Kulkarni for R2 and R3. You are for accused. Totally 12 is done. Though the evidence of the PW complainant is corroborated by the medical evidence and also PW6. The learned trial judge has just acquitted. And though there is a the medical evidence is also corroborated by the evidence of PW1. And I will just read at the ground of my. That is in paragraph number 21. Yes. Evidence of PW1. Yes, sir. His evidence and his complaint exhibit is totally silent about him being accompanied by anyone more so ever by CW3, PW2. As PW2 has stated that on PW1 had called him to his land, where he showed his place, where the accused were intending to put up a construction. He has stated that he has witnessed the accused persons assaulting CW1 with a club and a black marble tile. Further, his evidence is silent regarding the presence of CW2 at the spot. According to PW2, he helped telephone CW2, who then came to the spot. In the cross-examination of PW2, it is illustrated that accused and PW1 had come to his house. The said evidence contradicts with the prosecution case. Here, it is pertinent to refer to the evidence of PW3, who is also the brother of PW1. He has deposed about witnessing the incident and admitting him to the hospital. In his cross-examination, it is illustrated that when the incident occurred, he was in the land, and he has also stated that he has tried to pacify them. The evidence of PW3 is silent regarding the presence of PW2. Ondukondu contradictions unta. Further, from the evidence of PW7 Sri Dorai Swami, it is observed that he reached the spot after the incident when he noticed that CW1 had sustained injuries and CW2 who was present there, who informed him that the accused had assaulted. That means he is a hearsay evidence. He had seen the accused running away. But his evidence is silent regarding the presence of PW2 at this spot. Further, PW6 has deposed about witnessing the assault, but his evidence is silent regarding the presence of CW2 and 3 at the spot. Even otherwise, his evidence is silent about the place where the alleged incident took place. In view of the aforesaid evidence placed before the court, it can be safely said that there is contradictions regarding the presence of CW2 and 3 at the place of incident when the alleged incident took place.
Also taking note that PW 6 and 7 have been examined as independent witness in this case, but their evidence is self-contradictory and inconsistent in nature and same cannot be relied upon to come to the conclusion regarding the manner in which the alleged offense had taken place or to prove the guilt of the accused. Then reasoning starts from PW 25. Yes, overall evidence clearly reveals that the accuser 1 and 2 have come under picked up a quarrel and assaulted. The evidence of the injured PW 1 is corrupted by the medical technique. And also it is corrupted by PW 6 independent. PW 6. The reasonings given by the minor contradicts cannot be considered, could not have been considered when there is a cogent evidence corrupted by the injured and also medical officer. According to you, who are all present at the time of the incident? According to me, this PW2 was there, he came later. PW 6 is the eyewitness. 6 is the eyewitness. Yes. But PW 6 evidence nillen discuss madilvalla trial court. In the chief examination, he has dated, but the evidence of this discuss ಆಗಿಲ್ಲ. PW 6 evidence is not discussed by the trial court. Yes. What he says PW 6? PW 6, he has stated that he knows Schedule 1 and accused on 19/6 centering work. The accused assaulted Schedule 1 causing injury. While he was returning to his house, he witnessed the same. The accused number 1 was holding a club and they assaulted him with head. While according to assaulted him with his toe. The injuries were, you have to see these witnesses have deposed of. Investigating officer, why he has not seized the cloth? Cloths worn by the accused were not seized. The investigating officer, also investigating officer has not sent the seized club and stone piece to FSL for examination, as according to the investigating officer, only the club had blood stains. As for the spot measure, there was no blood stains at the spot. Our case but here and there, blood stains was there on the club. As for the evidence of the witness, CW1 had sustained bleeding injuries. If that is so, then by considering the evidence along with the measure, whereas it is specifically stated that there were no blood stains at the spot. Here itself, it is necessary to refer to the cross-examination of PW1, wherein he has admitted to have stated in his statement that his workers had thrown the club and slab. Hence, it raises doubt as to whether MOs 1 and 2 were tampered before the police reached the spot. Police are barakin munchane our workers alle estbitirtare club nuve slab nuve. Also, it is not clear as to who showed the police the place where MOs 1 and 2 were thrown. Further, as per the evidence of the doctor, cut on the face of CW1 is grievous in nature as it is a facial injury which will leave a scar. So, according to him, only the facial injury is grievous in nature. Further, as per the very evidence of doctor, the injury sustained by CW1 on his head is not as grievous in nature. Hence, the very contention of the prosecution that PW1 had sustained grievous bleeding injuries is not proved before the court. Specific defense of the accused that they had constructed 3-floored building and CW1 came over there and fought with them. On the contrary, it is the contention of the complainant that the accused were trying to put a foundation on his land. In this regard, it is pertinent to note that evidence of PW1 to 3 is contradictory in nature, as according to PW2 and 3, a building was there. And as per the evidence of PW1, the incident had occurred inside a building. PW7 inside a building. And also, as per the spot measure, there was a 3-floored building near the spot. Further, from the oral and documentary evidence placed before the court, it can be safely said that the accused had put up a construction regarding which a fight had taken place. Nim evidence nodire illa construction madak bandiru anta, but il nodire document ella evidence witnesses ella said already building was in existence. Weapon no kalstlilla. Weapons are seized, but club and stone piece used to assault CW has not been sent for FSL. Also, the evidence placed before the court does not disclose that investigating officer had taken sufficient care while seizing MO 1 and 2 by sealing them. Also, the bloodstained cloths of CW1 has not been seized in this case. But rakta bandira battenu seized madilla. The said lacuna in the investigation carried out by the investigating officer adversely affect the case of prosecution. These are the reasons are given by the trial court. Overall, if evidence is complainant and corrupted by the injuries,
the witnesses were examined after lapse of about 6 years, 10 years of the incident. So those contradictions will not take away the evidence of the injured and which is corroborated by the medical officer. Even if the whole evidence is considered. ಆಯ್ತು PW injured ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ? ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವತ್ತೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅವತ್ತೇ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳು. Picked up quarrel and the accused fled away from the spot. I shifted to the hospital for a bit. I was admitted, went to the hospital and police have recorded my statement in presence of the doctor. Witnesses said. ಯಾವತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 19/6/24 at 11 AM. 19/6 at 11 AM. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ? Details evidence. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇದೆ. Once at the para number 307 invoke ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Oh, my submission is that even if the overall evidence is considered, I say that there is no motive for 307. At least on the basis of the corroborated evidence of injured and the medical officer and which is corroborated by the evidence of PWC. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ PW1 ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತ? At what time? ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? wound certificate exhibit P4 ನೋಡ್ಬಿಡಿ. PW10 witnesses evidence contradictions. Schedule 1 to 3 and 7. Lacerated wound over right temporal, parietal region and facial abrasion. Those injuries are grievous in nature ಅಂತ ಹೇಳಿದ. Accordingly, he has issued the wound certificate. With learned advocate for the accused, it is elicited that he does not know, apart from Babu, who had accompanied the injured to the hospital. It is elicited that he has not mentioned the name of the person who assaulted the injured. ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಲೂ. It is elicited that he treated the patient as inpatient for 1 day. He had not advised for an X-ray as it was not required. X-ray no ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. It is elicited that he has not mentioned on which side of the face abrasion injury was caused. He stated that first injury causing bleeding. It is elicited that he has not observed any blood stains on the cloths of the injured or the persons who accompanied the injured. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್. That means he had to collect the blood stains cloths. But he has and hand them over to the police. The overall evidence, I do consider that there was no case for 307. At least my submission is that in view of the evidence of the injured and the doctor and the PW6, without considering the minor contradiction and really non-submission of the non-report of the FSR report cannot be a ground for discarding the evidence of the injury. ಆಯ್ತ್ರಿ, PW1 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇಡ? That will be within his knowledge. He should mention the name of the accused. That he only inflicted the injury ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. He was injured. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ he has ended denies that as there was no blood stains on the cloth. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ. So he did not hand over the same to the police. So he has denied the suggestion that if the injury is grievous in nature, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, the patient cannot discharge from the hospital in 1 day. The witness had voluntarily stated that facial injury is grievous injury because it leaves scar permanently on the face. He has not given the case sheet or history or discharge summary to the police. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. He admitted that this head injury can be caused if a person has accidental fall from the vehicle. He has denied the suggestion that in case of head injury the patient is referred to X-ray. Lacerated wound, notice that patient was not referred to CT scan. He has denied the suggestion that as the patient had not sustained any injury, he had not referred to scan. ಏನು ಇಲ್ಲ. Evidence of PW10 also. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ wound certificate ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಇಂಜೂರ್ಡ್ದು? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ he has not collected blood stain.
Yes, incremented. Even if the overall evidence is that I went submitted through, so not there were no even 307 or better, but at least. ಆಯ್ತ್ರಿ ಕಿತ್ತೂರು 307 ಬೇಡ 324 ಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. 324 ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು. ನಿಮ್ ಮೂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹೊಡೆದ ಅಂತ, ನಂಗೆ ಇಂಥವನೇ ಹೊಡೆದ ಅಂತ. ಅದೇನು ಹೇಳದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವಾದ್ರು? ಯಾಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 25 ಇಂದ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ 20ರಿಂದ PW ಪ್ಯಾರಾ 20 ಇಂದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ PW1. ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, FSL ಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. but there was injury on this frontal ಇಂಜುರಿ ಇದೆ ರೀ. ಇಂಜುರಿನ ಇವನೇ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಇಂಜುರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರ? PW ಅವಂದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥವನೇ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ? ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಒಂದು, why he did not mention the name of the assailant when he went to the hospital? ನೀವು ಇವೆರಡು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, then we'll see. ಅಪೀಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್? That's what the trial court in detail discussed in the evidence in paragraph number 20 onwards. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲದು. Para 31 ನಲ್ಲಿ specific defense of the accused that they have constructed three-floor building and CW1 came over there and fought with them. On the contrary, it is the contention of the complainant. PW1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಗ ನಾನು ಹೋದೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ PW7 evidence says that already building was constructed, incident was taken place inside the building ಅಂತ. How it will inspires the confidence of the court? And the finding is further from the oral and specific defense of constructed 3-floor building and CW1 came over the ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. But on the contrary, it is the contention of the complainant that the accused were trying to put a foundation on his land. In this regard, it is pertinent to note that the evidence of PW1 to 3 is contradictory in nature, as according to PW2 and 3 a building was there, and as per the evidence of PW7 ಇವನೇ incident had occurred inside a building. ಅಲ್ಲಿ PW2 3 7 evidence is very clear that already there was a building anta. Very genesis of the complaint of PW1 is doubtful. Foundation compound ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ. Further from the oral and documentary evidence, foundation on his land. There was a 3-floor ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್ಲು ಕೂಡ ಇದೆ, 3-floor building ಇದೆ ಅಂತ. that is a finding, ಏನಿಲ್ಲ, nothing. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 17 74 ಮುಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಕ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು 1 ಎಕರೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ? ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ, ಸರಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ PW2 ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಅಂತ. PW2 has stated that and then I had called him to his land where he showed him the place where the accused were intending to put up a construction ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದ್ PW2. ಅವನು ಹಿಯರ್ಸೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನು. ಹೌದು, PW2 ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಹೇಳ್ತಾರೆ, PW7 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ.
the complainant. And they themselves have, appellate has admitted that in his cross-examination, that there was a suit in Nagpur against him and there was an order of injunction against him to restrain from interfering with the property of Office number 182. Even PSI evidence ನೋಡಿ para 20 ಅಲ್ಲಿ. When he was subjected to cross examination, police station ಇರೋದು 1.5 kilometer ದೂರದಲ್ಲಿ. He stated that he left the police station at 12:30 and reached the hospital at 12:45. It is elicited that there was no blood stains on the cloths, but the doctor had told that there were injuries on the body. It is elicited that he has not made any endorsement as to recording of the statement of the complainant in the presence of the doctor. He has denied the suggestion that he did not record the statement. ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆಯ್ತು. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ ಬ್ಲಡ್? ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅದ್ ಬೇಕಲ್ಲ. No evidence of eyewitness, only relies upon PW1 evidence. ಅಂದ್ರೆ PW1 evidence is also genesis, very genesis of the case is doubtful. ಅವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. All these factors were taken note of by the trial court. ಪಕ್ಕದ ಅವ್ರ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲ. Not a case for admission. The evidence of these witnesses who have deposed after a lapse of 2014 incident ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತ್ರಿ. So the natural minor contradictions etc. And at least even on merits the records are called for. ಆಯ್ತ್ರಿ, he did not disclose the same. At least the evidence of the included is clearly put at least for 324 or 326 like that. That is my submission. I don't say that there was case for 307. But if the records are called for, I will go through all the. Even for 324 also, the evidence not inspires the court regarding that accused only inflicted the injury on him. Cousin brother. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ there is a material contradictions. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, A1 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ A1 assaulted him with club. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? A1 assaulted him with granite. There is a difference between granite and club. Slab ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 2 assaulted him with club ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Actually to that extent regarding contradiction. ಆಯ್ತ್ರಿ, very genesis of crime is doubtful. That's the reason trial court benefit of doubt goes in favor of the accused unless it inspires the confidence of the court that there was an assault. Anyway, my submission is that the evidence of this injured stands corroborated by the evidence of the physical officer and as far as the quarrel has taken place and that apart from the other minor contradictions. This is not minor contradictions. Very minor contradictions ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಏನಾರು ನೀವು ಹೊಡೆಯ ವೆಪನ್ನೇ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಬರ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ very root of the case. This matter is listed for admission. Heard the counsel appearing for the appellant oblique victim, Complainant victim. and also the counsel appearing for the state for R1, that is SPP 2 Mr. Vijay Kumar Majige.
and counsel appearing for the accused, that is Srinivas M. Kulakarni for R2 and R3. The factual matrix of case of the prosecution is that on 19/6/2014 at about 11:10 a.m. in RS number 11 of Rayasandra village, within the limits of Parappana Agrahara police station, the accused number 1 and 2, with a common intention to take away the life of the CW1, came with wooden club and inflicted injury on the head. That is accused number 1. And accused number 2 assaulted with stone, causing injuries, knowing fully well that such injuries may likely to cause death of a person, and attempted to take away the life of CW1. And hence invoked the offence under section 307, read with section 34 of IPC. The accused did not plead guilty and claims trial, and hence prosecution, in order to substantiate their case, examined PW1 to PW12 and also relies upon the document exhibit P1 to P7A. So also MO1 and 2. The trial court, having appreciated both oral and documentary evidence, discussed the evidence of each of the witnesses. From paragraph number 9. To 12. 9 to 20. Both chief evidence and also the evidence of cross-examination. And considering both oral and documentary evidence, from paragraph number 21 onwards, discuss the evidence of PW1. And though he claims that they assaulted him and PW2 came to the spot, and that time accused ran away from the spot. But the evidence of the evidence and his complaint exhibit P1 is totally silent about him being accompanied by anyone, moreover by PW2. And PW2 stated that PW1 had called him to his land, where he showed him the place where the accused were intending to put up a construction. But he has stated that he had witnessed the accused persons assaulting PW1 with a club and a black marble tile. But further, his evidence is silent regarding the presence of PW2 at the spot. And only he had telephoned the PW2 who came to the spot later on. And PW2 cross-examination elicited that PW1 had called to his house. The said evidence contradicts with the prosecution case. That is not to the place of incident, but called to his house. And also taken note of the evidence of PW3, who is also the cousin brother of PW1. And his evidence is clear that he has deposed about witnessing the incident and admitting him to the hospital. But in the cross-examination, it is illustrated that when the incident occurred, he was in the land. And he has also stated that he has tried to pacify them. But the same is silent from the evidence of PW2, that PW2 was at the spot. And even PW1 and 2 also not stated very presence of PW3. The trial court also taken note of the evidence of PW7, that he came to know that accused had assaulted PW1. But he says he had seen the accused running away. But his evidence is silent with regard to the presence of PW2 at the spot, and PW6 also deposing the witnessing the assault. But his evidence is silent regarding the presence of CW2 and 3 at the spot. And all these materials were taken note of by the trial court, that though witnesses deposes that they had witnessed the incident,
But the very fact that PW1 injured himself says that he called the PW2 and not speaks anything about the very presence of PW3, PW2 and PW6 and so also the PW7. And all these materials are contradictory to each other. And having taken note of the even doctor evidence who has been examined before the court, his evidence is also very clear that the injured did not mention the name of the assailant when he came to the hospital. But he found facial injury and the same is also grievous, but he did not ask the injured to take the X-ray. And his evidence is that he was an inpatient for 1 day. But the evidence of other witnesses, PW1 and 2, is contrary to the evidence of PW, contrary to the evidence of the doctor. Apart from the trial court also taken note of the fact that the bloodstains cloths were not seized, and even PW2 and PW12 IO categorically says that when he reached the spot at 12:45, he did not notice any bloodstains on the cloth of the injured, and even he did not send the club and stone MO1 and 2 to FSL, and cloths were also not seized. And having taken note of the material available on record, particularly the evidence of PW1, who has given the evidence as against the contents of the complaint, the trial court, considering very genesis of the crime is concerned, comes to the conclusion that it was doubtful and acquitted the accused. The counsel appearing for the appellant would vehemently contend that the trial court not properly considered the evidence and magnified the contradictions of the witnesses, and the same is not goes to the very root of the case of the prosecution. And even if no case is made out to section 307, ought to have invoked the section 324, as there was a grievous injury, and injury is also inflicted with the club and also the slab. And the very evidence of the doctor is also very clear that on examination he found lacerated wound over right temporal parietal region and facial abrasion, and issued the wound certificate, and the same is not properly considered by the trial court. The state, the council, the Further, huh? the evidence for PW6 as well. The council also would submit that the evidence of PW6 corroborates with the evidence of PW1. And the same is not considered by the trial court. The counsel appearing for the state also supports the case of the complainant oblique appellant, and also brought to notice of this court paragraph number 31, that wherein categorically PW1 stated that accused persons trying to put a foundation on his land, and at that time this couple was taken place and assaulted. The counsel appearing for the accused oblique respond number 1 and 2 vehemently contend that trial court in detail discussed the material on record, and also counsel would submit that there was a dispute with regard to the land is concerned, but no such incident was taken place, and the prosecution has not substantiated that he had sustained the injury on account of assault made by A1 and A2, and nothing is placed on record, and no genesis of the crime is forthcoming, and the same is appreciated by the trial court while appreciating the evidence after paragraph number 25 onwards, having considered the evidence of all the witnesses and even not stated the name of the assailant when the injured went to the doctor PW10, and hence no grounds are made out to admit the appeal. Having heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the
state as well as respond number 1 and 2. And factual matters of the case of the prosecution is that on particular date, that is on 19/6/2014 at 11:10 p.m., 11:10 a.m., the incident was taken place. And in order to prove the factum of the incident is concerned, though prosecution relies upon the evidence of PW 1 to 7 and the evidence of PW 1, though he claims that PW 2 was present, but the material discloses that he was called to the spot after the incident. And though other witnesses PW 2, PW 3, 4, 5 and 6 supports the case of prosecution, including PW 7, and their evidence is also very clear that they have not witnessed the incident and only comes to the spot after the incident. And apart from that, the PW1 has not stated anything about the very presence of these witnesses at the time of the incident is concerned. And also the contents of the complaint is not corroborated by oral evidence of PW1, and PW1 evidence is contradictory to each other. No doubt court can rely upon the evidence of PW1 injured witness, but even injured witness credible and trustworthy. But here there are material contradictions as against PW exhibit P1 as well as oral evidence. Apart from that, evidence of other witnesses is not sufficient. And also the doctor who has been examined as PW10 found only injury on the face and also not found any blood stains on the cloth. And even PW12 IO also not found any blood stains, and no cloths were also seized, even though MO1 and 2 were seized. And IO says that it was blood stain, but not sent to the FSL, and no such report also. And when there is no any FSL report evidencing the fact that in the club blood stains of the injured were also found, and all these factors were taken note of by the trial court, and particularly the evidence of the doctor is discussed in paragraph number 18 by the trial court, and even not stated that the accused only inflicted the injury when he went to the hospital. All these factors were taken note of, and after paragraph number 21 onwards discussed the evidence of PW1, PW2, PW3, PW4 and PW6 and PW7, and PW6 evidence also taken note of in paragraph number 24, since the counsel appearing to the appellant would vehemently contend that evidence of PW was not taken note of. And taking into note of the evidence of PW6 and 7 also, they are the independent witnesses, but their evidence is also self-contradictory and inconsistent in nature, and same cannot be relied upon to come to the conclusion regarding the manner in which the alleged offense had taken place. And even PW1 not stated that PW6 was also very much present at the time of the incident, except calling upon the PW2. And all these factors taken note of, and hence we do not find any ground to admit the appeal, and trial court in detail taken note of evidence available on record after considering in paragraph number 25 onwards in till paragraph number 32, and even taken note of lapses on the part of the investigating officer also, not seizing of cloth, but his evidence is very clear that no blood stains were found in the cloth, and even in the evidence of the doctor also no blood stains were found, and hence court cannot come to a conclusion that cloths were not seized. And when the blood stains were not found in the cloth, question of seizing the same also doesn't arise, and hence we do not find any ground to admit the appeal. In view of the discussions made above, we pass the following order. Appeal is dismissed. The state also has not filed any appeal against the acquittal order. Only victim has filed the present appeal. Anton sentence is put. And also there was a land dispute between the parties, and the same is evident even at the defense also. And only on coming to the conclusion that there was a land dispute, an incident was taken place, cannot be assumed and presumed.
protections, material control. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರಲ್ರಿ ಕುಟೀನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Counsel for the appellant is absent and having perused the material and record, the trial court imposed the sentence of life for the offence punishment under section 302. And also matter requires reconsideration considering the evidence of PW 19 and PW 1. And also the medical evidence and scientific evidence, and hence appeal is admitted. The records are received and hence registry is directed to prepare the paper book within 8 weeks from today. This matter after the paper book is ready. Nim notice agilva? Presence may be noted down. Presence may be noted down. SVP 2 is present. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. Last time no representation. Sufficient Club. material. ಇದರಲ್ಲೂ sufficient Club material. on head, coma. There are 270. FSL report ಇದೆ, CCTV footage ಇದೆ, recovery ಇದೆ. Antoli. This appeal is filed against the conviction order. 302, 120B, 201. For the offences punishment under section 302 and other offences, and having considered the material and this is an appeal of conviction appeal, matter requires reconsideration. Admit. Registry is directed to get the records and directed to prepare the paper book within 8 weeks and list the matter for final hearing after paper book is ready. And if counsel for the appellant intend to press the application I number 2 of 25, he is given liberty to move the matter within 4 weeks from today, or otherwise the IA number 2 of 25 will be considered along with main. 13. So this matter is pending since 2019 and DCO is retired. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2019 ಇಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅರಬಟ್ಟಿ ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. A5 ಕ್ವಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕರ್ಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅರಬಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್ ಅರಬಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ A5 is passed. ಲಿಬರ್ಟಿ is given. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಇವ್ರಿಲ್ವಾ? Serial number 14, my lords. Serial number 14, my lords, I appear for the petitioner, my lords. Yes, madam. My lords, the writ petition madam. has become infructuous. It has become infructuous, my lords. My Yes, lords, the counsel appearing for the petitioner would submit that writ petition become infructuous and hence dismissed as infructuous. Obliged. In view of the submission of the petitioner counsel. Now retired. Yes. So not serving for ಅದೇನಾ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. It becomes infructuous. Please, my lords, he has retired. ಇಲ್ಲಾದರ್ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರಿ ಸರ್. ಬಂದ್ರಾ? ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ. ಏನೋ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. The DGO retired in the year 2016.
Hmm. Hmm. That is not the correct one. Hmm. Now you are aware. Villages of this are right. That is you are section rule 214 and so on so on 14A. Even a retired government Retired government servant sari. only on the ground not para 4, 6 and 7 of the pages. Hmm. Hmm. But he was retired from the service already. Yes, yes. On the date of the interestment. Hmm. On the date of the interestment, Hmm. he was retired, no doubt. Hmm. But that does not mean not that the interestment cannot be made. The lordships have also brought a different combination. Hmm. I've taken that view, but this is another judgment directly on the point. Admittedly, the applicant retired on 31/10/2000 on attaining the age of superannuation and entrustment of Apori to Lokayukta by the government has been done on 13/9/2017 and subsequently the third respondent has issued articles of charge on 11/1/2018. Therefore, it is very clear case of entrusting the inquiry to Lokayukta after applicant's retirement and hence the said entrustment is bad in law and even the issuance of article of charge is not. Only on the ground that we are retired on the date of interestment. Hmm. The application is allowed. Hmm. Kindly see this judgment clause, which I just passed out at the lords. ಅದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾರು ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ವಾ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ 2019 ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಟಿಸೇ ಆಗಿಲ್ವಾ 2019 ಇಂದ ಡಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹ್ಮ್ 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 ಹಾ told government advocate is directed to take notice and counsel for the petitioner is directed to furnish copy of the writ petition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಕಾಪೀಸ್ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾಗರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಯಾವಾಗ note R2 ಒಬ್ಬರು ಇದಾರಾ issue and also issue notice against R2 returnable by 9/2 ಮಾಡಿದ್ವಿ 4 years ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡಿ ಹಾ ಏನಿದೆ ರೀ ಲೀಲಾದಾರ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ PW4 is an eyewitness ಹೌದಾ ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ he is a chance witness ಅಷ್ಟೇ when he went out for roaming and came back near Pavani Jaladhare he saw gathering of people and he also saw 4 male persons and found one Rajesh among the 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ that is the first accused. He says that he dropped his wife to Hennur bus stand and called her at 8:30 p.m. Till then he was not knowing about the murder of the deceased Jairam. 8:30 ವರೆಗೂನು ಅವನು PW3 ನ ಅವನ ವೈಫ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. He was at Hennur bus stop till his wife returned from Lingarajapuram at 9:30 p.m.
ಪ್ಯಾರಾ 6 to 11 ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. When he reached this part, the dead body was shifted. ಆಮೇಲೆ on perusal of the cross examination of PW4, it indicates that till 9:30 PM on the day of the incident, he was in Hennur bus stop, and hence there was no occasion for PW4 to witness the incident which took place at 7:30. ಆಯ್ತು, the long gap ಇದೆ. ಹೌದು, long gap ಇದೆ. And internal page evidence of PW4. He said plan, immediately I called my wife and intimated our own with the help of the public correspondence. That I think Rajesh is the nephew of the Jera, son of son. My wife PW3 managing the water plant of the Rajesh. I saw the other three persons accompanied by Rajesh to the murder of the deceased in the water plant of the Rajesh, and they were arrested. Now, Rajesh is accompanied persons coming out of the Jalgare water plant with blood stain. Then he was, and I gave his statement before the police to that I have taken. So my submission was number 4. So this witnesses in the exam at 8/4/2022. Class exam you are 4/11/2022. ಆಯ್ತು ರೀ, ಡಿಲೇ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? So my submission earliest point of time. That is PW2 not only informed the court, but also informed the CW government. If that being the case, there is no chances of fabricating or creating any material or other incident that took place at that time, and the persons in Myanmar. So that by submission is what they have to go. There is no chances for them or motive for them to implicate that person to the least point of time. If that being the case, let's say the 6 of the evidence are asked to give to them, then you are asking that has to be corroborated. The weapon that has been seen and will be reported to the. But recovery of witnesses have also turned hostile. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫರ್ದರ್ ಚೀಫ್ ಡೆಫರ್ ಆಗಿರೋದು ನಾಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, that is the accused number 2 and 3 as they are absent today on witness quota of rupees 600. ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, if you are relying upon the evidence of earlier part, why the prosecution has treated him as hostile? Evidence of the hostile witness cannot be discarded. Taken into consideration overall aspect. Overall aspect. What is the overall aspect? ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. Once he has turned hostile, what is the cross examination? ಪ್ಯಾರಾ 8 ಬನ್ನಿ. Seven ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. 7 ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ. 7 ಓದಿ. My wife was worked in water plant about 3 years. Actually water plant ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆ PW3 his wife. It is true that I have seen the accused for the first time in court. I got my wife to Hennur bus stop once what come. The justice during the Hennur class, I request from and number 8. At 8:30 I was called my wife at that time. I was in the Hennur bus stop itself. Since then I was not knowing about the murder. I cannot say for 54 number I was called my wife. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 8:30.
before the police statement that after returning the offer, just without eyewitness around the way, eyewitness around returning the home around 7 p.m. the police gathering. Near water plant on his shore. So, so that my submission before the hand of God. Before the hand of God. There must be some motive for the PW 3 and 4 to implicate some person. There is nothing has been initiated by the individual defense. They are admitted, they are given the statement. So that by submission before the hand of God, that's what you are. But what I am submitting before you are asking. Mr. Counsel, whether the case is based on eyewitness theory or circumstantial evidence? Whether it is based on eyewitness account or circumstantial evidence? Who are the eyewitness? Incident occurred at what time? 7 p.m. But in page 131, para 8, period 4, categorically admitted. At 8:30 p.m. I was called my wife. At that time, I was in Hennur bus stop itself. Till then, I was not knowing about the murder of the deceased Jairam. These are the incidents that have been took place for after long period. Now, my submission to the Honorable Court, whether these persons have any motive to implicate some person. Is it a heinous offense? Motive question when there is no evidence before the court of eyewitness, then we have to depend upon the circumstantial evidence. What are the circumstantial evidence before the court? Recovery support madilla. Maybe prosecution case that earlier mother was killed and having the motive to commit. But witness ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? The witness PW1 ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ not on account of earlier vengeance, but it is because of the dispute in respect of the water plant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ PW1. Teladare water plant ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ, that is the reason was given. The consistency evidence. Fact, though not an issue, are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place are at a different time and place. So that my submission for the hand of 10 examples has been illustration has been given. Yes, the murder of B by BTP. Whatever was said or done by A or B or by bystander at the meeting or so shortly before or after it has formed part of transaction is a relevant. So that my submission before the hand of court. But we have not disputed that Rajesh has not paid. He has been admitted in the examination. Come out to your and vendors. Then he has to the class of time. So that you are the explanation earlier given and subsequent answers given in the class examination has to be repeated because he has not disputed the statement given before the court. If he is not disputed given before the court, in the process, then you are asking the defense has to be elicit. What is the motive allegation to implicate those? That is not there. So what I am submitting, this is what I am submitting to the number. And make up a key difference. Good. Only. Court has to give judgment based on the evidence. New reading of 6:10 not include the case of complainant. ಕೊಡಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಡಿ.
liable can be acted upon. Now, my solution is to not able to go. In whatever this case is not so wrong, the eyewitnesses have been heard last time. That case. Why that is happening? We have to ask them the not having the first time to then you are the second approach is whether non-witness are actually say they will raise occurrence stating we have seen the occurrences can determine after purchasing reasonable we identify the assailants so on. It is not a disputed because the 3 and 4 are residing nearby the base and their presence is not also cannot be disputed. So the first way actually is PW facility. Informed in the meanwhile inform the PW water. So that measurement before the hand of the court. At that stage, the presence of PW water is not disputed. If the presence of the witness of the PW is not disputed, then you are other circumstances evidence has to be included. Definitely the witness has separate, but recovery weapon found those weapons have self-defense. That federal belongs to the group. That has not been disputed. Now, if these three aspects and circumstances evidence, assuming for the sake of there is no evidence at all. Even PW 1 4 is also not evidence. Assuming for the sake of that. These facts have to be corroborated. See, the vehicle you are also the multi-value and are not be disputed. Is there one vehicle? So that my solution is going on number 4. The other is so far. Let's get stable. Please go to the head. Criminal archive. Page number 113. Network A. That the mother of the deceased appeared allegedly stated that her son K is going and children person J and others who are supposed to supply knowledge about the crime not examined. Evidence of prosecution statement and mother how the man is shortly after the incident of the evidence of prosecution is that on that case they have to get it so on. Then you are not to report that. Only I am relying upon residential evidence because now I can't dispute what are the very detailed evidence entered by the witness before conduct. I am not disputing. That is there. But the explanation which is contrary to the earlier statement to 61 statement on the stated PW 1 and PW 2 by the PW 3 and 4. Under what circumstances they have been implicated, nobody is always an explanation. Mainly because what is the what they are saying? Actually, who gave the information to the police? Mother, wife, and coming to know about the incident. But this PW4 has not given any complaint. He has not given because I have been informed that she gave me the water plant. Both her inquiry has not been inquired with the local. They said that she has been with the body has been given to the hospital. There she went there, found her husband at mother. Thereafter she had to go. See, this is the chain of incident. There is no place. Now you are relying upon only the evidence of PW4. PW 1 and 2. 1 and 2 are not at the spot.
how you connect these accused persons to the crime? ಹೆಂಗ್ connect ಮಾಡ್ತೀರಾ? If PW4 evidence is not accepted, how you are going to connect the accused to this crime? But PW1 and 2 were not at this spot. Even PW3 also was not at this spot. Muru jana. Only evidence is PW4. PW4 evidence, if it is not trustworthy, how you are going to connect the accused by relying upon other evidence? Presence of PW4. Ah. On the place to be seen. Ah. Nobody has been disputed. Forgetting the evidence of PW4 before the court. But not the one statement. It is come under the earliest point after. So that why has not disputed. Once he has not been disputed, he is a nearby person. He is not an interested person to implicate these persons. He may be a servant of his family member, but he has no motive to implicate these accused persons. Accused person. So that by sufficient report on blood circumstances, if the presence of PW4 is not disputed, then the statement of PW4 in the court before the court is identified as Rajesh and other witness. That much is sufficient. Because what happens here is a case, they it is more or less a circumstantial. Circumstantial. And what happens before the honorable court? Under that circumstances, what happens? If the honorable court takes the states and the evidence in the court before, then you are not secure. The suspicion has been strong, some suspicion has been created. Involvement of these reports. And further, and all these forget the law that will repeat the very same fact inside it. CR has given reports and so that measure taken before the honorable court. When the witnesses are cross-examined of labs of police, they don't know. But of course, there is not properly cross-examining by the prosecutor. The prosecutor. I agree. So other I don't take to make any comment about that aspect. I am not making any comment on that aspect. But fact remains your aspect. PW4 evidence cannot be discarded. About the earliest point of if the honorable court believe the person of PW4, at least PW number 1 is liable to witness. Yes. My lord, regarding PW4 evidence, Lordship had put the question, if it is not accepted, then what is there to connect the road? Even before PW4 evidence, my lord, we can go to PW3, page 118 of the paper. That is his wife. Wife, my lord. She's supposed to have received information on the phone. The timings, be that as it may, my lord, I'll come to second. The first point is page 118, my lord. First, immediately I called CW1 and intimated the information received by my husband, and I came back to Hennuru. Next para, my lord. On return to Hennuru, I immediately rushed to the water plant and inquired, your lordship had it? And inquired my husband, who told that 4 unknown persons murdered the deceased and went back. Here, my lord, there is no question of us taking time for cross. This is in the chief that has been elicited that her own husband, PW4, whose case, whose evidence appellant is relying on wholly, has himself told PW3 that it was unknown person. Then where is the question, my lord, of Rajesh? Then, my lord, the next paragraph. When I inquired the neighbors on the spot, I came to know that one amongst the 4 unknown person was the nephew of the deceased. That is son of the elder sister by name Rajesh and his friends, A1. Lord, this is the clinching thing, my lord. She has said, and this is supported in PW2 also, Ravina, that when they inquired the neighbors in the spot is when they have received this information. So the genesis of this case is some public or neighbors at the spot have informed
PW3, not even PW4, my lord. Now, have these neighbors been even arrayed as witnesses? Forget examined. And in fact, the first information actually comes to PW17. Who was the Hoysala? My lord, sorry, PW15, my lord. Page. First information. Page 208. Sorry, 173, my lord. His evidence is natural, sir. He's a police officer. 15 evidence natural. ಯಾಕಂದ್ರೆ unknown body ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅವನಿಗೆ intimation ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋದೇ intimation. 170? 173, my lord. 173. Of the paper book. PW15 is a Hoysala police officer, Gopi. K. N. Gopi. K. N. Gopi. Received the message from 100% stating the quarrel at Hennur village near water plant. Immediately I raced to the post. I noticed public were gathered near the water plant. One person was murdered. He had sustained head injuries, shoulders back. I informed the same to the police station and PSI through phone. This is the Higher first official came to the spot, shifted the dead body, Boring Hospital. I came to know public that the name of the deceased, Jairam, is the owner of the water plant. Yes, my lord. On the next day, between 7 to 8 a.m., IO came to the spot and had shown the spot where the Majar was conducted. I had shown so. My lord, here the first information has gone from PW15 to PW16. No FIR registered. Thereafter, the body is shifted also. I worked my lord. duty 8:30 a.m. to when I privileged my message. I was at so. The distance between the spot 100 meters. I reached the spot within 5 minutes. I received the information from 100 control room. Message about as a death of person. In my statement, I had stated that I received the message that Hennur village on main road. Many persons. That means, my lord, by 7:15, murder has already taken place as per this. Nothing is elicited in this. There is no cross to this regarding the time. So PW3 and 4's evidence will fall, my lord, because of the timing itself doesn't match, which the trial court has also recorded in para 51 regarding the timing. Thereafter, my lord, body shifted. There is no occasion for PW4 to have seen this body, which also in the cross he has admitted. When on page 131, my lord, in the cross, he has said when we reached the spot, the dead body was shifted. So him saying that he has seen the body, all that also falls, my lord. Next, my lord, the car which our learned friend has relied on, appellant counsel. Learned friend has said the Maruti car usage is not disputed. It is their vehicle, my lord. There is no evidence to that effect. It has not been proved that it is my car. It has not been proved that this is the car that was fleeing the spot, either through PW15 or PW4. Who seems to have seen that car? The owner of the car has herself come and taken the car back. Owner is not even a witness in the charge sheet, therefore not examined. There is no connection between me and the car. Therefore, my lord, recovery also falls on that count, and also all Mahazar witnesses have turned hostile. Therefore, recovery is not proved against me. And the main point, my lord, none of the neighbors, public, nobody has been arraigned as witness or examined, either 161 or by the prosecution. That's all. Next, my lord, the FSL report. We talk about the blood stain, and there is no dispute that this person has been murdered, that his injuries were there. Question is, how do you connect me to this? Blood stain is supposed to have been found on the weapons. There is no DNA report to show whose blood it is. Merely saying that blood is O positive is not going to connect me to the crime, my lord, or to the weapons. Then, my lord, PW1 statement is also continuous improvements, my lord. It's as if she's the IO, the way the statement has been given. It is in great detail how PW1 has information about this, each of the Mahazar witnesses. Both mother and daughter, PW1 and 2.
None of their witnesses, none of their signatures are there in any of the Mahazars. Therefore, her presence at any of the Mahazars, that is also not proved. That's all. Then, my lord, page 216 may be taken. IO evidence. PW21. Last part of para 21. PW1 and PW2 are not present at the time of exhibit Major. Not to say that exhibit person was created for convenience. He's himself saying, my lord, they had not visited and Mazar was not conducted. So their presence also is not proved in any of the Mazars. So her PW1 evidence cannot be relied upon at all, my lord. Further, there is also a contradiction in that where the statement was recorded, based on which this FIR was registered. PW1 states that it was in the hospital. However, the PW17, my lord, who has recorded this, has stated it is done in the police station. Her statement. And thereafter, A1 to A4 name is added, my lord, in the FIR. So why was FIR not registered at the time PW15 received the information? Because at that time it was unknown person. Yes. So PW5 to PW14 are all hostile, my lord. And even the persons who have supposedly sold the weapons, they are also hostile. Therefore, my lord, my submission, it is nothing on record, my lord, to overturn the judgment of acquittal. Yes, state. 1 second. State ಏನಾರು ಇದೆ ಕೇಳೋಣ. State. Lordships, PW2 and 3, your lordships, their statement itself, your lordships, they have turned hostile. It's on the very basis, or there's the husband, your lordships, is the one who calls the wife and informs that come to the spot, and his statement is very clear that he went for a morning walk around that area. The wife was the one who was maintaining the water plant. It's in the clear evidence of the son as well as the wife, to the extent that the wife, your lordships, who was managing the water plant, was to go on leave. That's why the deceased was on the spot to go on the spot for checking the working of the water plant. Lordships, PW3 and 4, your lordships, for some reason, to support the case of the accused persons, your lordships, they have turned hostile to the case of, to the extent, your lordships, that the wife was maintaining the water plant and she was on leave, that is not disputed anywhere, your lordships. The very fact that the deceased went to the water plant to supervise in her absence is also not disputed anywhere, your lordships. In fact, PW4 is the witness who calls PW3. It's very clear in his earlier statement. He's given very clear statement that he was the one who's called and is informed that ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು 4 ಜನ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, you please come to the spot. Any CDR collect ಮಾಡಿದಾರಾ? CDR collect ಮಾಡಿಲ್ಲ, your lordships. There is called and informed ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ PW15 evidence, 16 evidence as against the evidence of PW4. Lordships, as rightly pointed out, it was PW15 who received an unknown call. Not from the no one PW4. ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. And then how you connect that PW4 was very much present at the spot at the time of the incident to witness the incident? PW4 ಹೇಳ್ತಾರೆ, PW15 ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, PW16 ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. That they have received the information from PW4. PW4 states that he is the one who had called the ambulance and the body was shifted to the hospital. He is the one who also states earlier that he's seen 4 people, in which he identifies accused number 1. That's what, madam. First you substantiate that PW4 was present at the time of the incident ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ.
That itself, But your lordships. he did not inform the police He has immediately, not even if informed. he has noticed the incident. He would have informed the police, but he did not inform the police. He's in fact informed his wife. ಆಯ್ತು ರೀ, who was- ವೈಫ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ? He has not informed you. And PW 15 and 16 never say that. They have received the they have received the information from PW 4 only. And then how can the court can believe the evidence of PW 4 that he was very much present at the time of the incident? And PW 15 says that he has received the information at 7:10 itself. That too through somebody else, From 100 miles. not from PW 14, Control. 100 Unknown control room. Please. Alva? Then how the court can give importance to the evidence of PW 4 even if he has turned hostile, though he had supported at the first instance, subsequently turned hostile? What is the credibility to the evidence of PW 4? The Mahaza witnesses, even though they accept that they have not disputed the signature on the Mahazas, your lordships, they agree that on the Mahazas it is their signature. But they completely deny to the content of the Mahazar completely. Madam, court cannot presume the things. Please, your lordship. Maybe there are signatures. Signatures ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಜಾರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. They have admitted to the signature. The Signatures admit ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ does not dispute ಮಾಡಿಲ್ಲ. But content, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Whether that evidence could be believed. ಆಯ್ತೇನೋ, ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಏನೋ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 313 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತ್ರಿ? ಏನಾರು ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. But very Mahazar itself is not proved, but witnesses who have been examined before the court have turned hostile. Then how can he can explain under section 313? If that means this was the signature form that one. It is nothing but an explanation given by the two themselves. They that they are present at the time of giving the mass. If they are present at the time of giving the mass, and the Mahazar weapons and vehicle is presumed because it's supported by the AO. IO PW 16 21. So why am this material aspect I not delay, and though witnesses should come aspect of the Mahazar, the court has to be. They are saying that they have to identify the signature. Identified by signature. And they say that the police is not looking at the counter. Two signature, our police station avoid consider our signature not. This is only fact that has been. Yes, not reserved. My lord, one more suggestion. Yes. PW 3 and 4, there is also contradiction in terms of whether they are paying rent. Rent ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. One has said they are paying. Both of them have admitted that they are not paying any rent ಅಂತ. PW 3 has admitted paying rent, so their just a witness is not sufficient and they cannot be relied upon. Yes. Continuous fund. Not reserved. My lord. Yes.
ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾರ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ ಭಾರತಿ ಅವರ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ VCL ಏನೋ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರಲ್ವ ಅವರು. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 23rd ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೋ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಿವಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ 23rd ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತು. ವಿಕಾಸ್ ರೋಜಿಪುರಿ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್, ಅವರೇ ಬರೋದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಜನ ಕಟ್ಟಿರೋಣ 7 ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗ ಸಾಕೇನು? ನಾನು ಇತ್ತಾಗಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು. ನೀನು ಹತ್ತ ಬಸ್ತಾಳ ನಾನು ಇತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೂರು ಹೋಯ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮೂರು ಇತ್ತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮವರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾರದ. ಅದಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೊಡಿ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಹಾ, 2 ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರೇ ತಗೋತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಇದೆಯಾ? ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? ಮೇಡಮ್
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಆಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದ ಅವತ್ತವಳು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. 17 ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇರಾವ್. ಮೊನ್ನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಮೂರು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಪೀಲ್. ಯಾರು ನೋಡಿದಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು SPP?
ನೀವ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರದ ಯಾರು? Why there are 3 appeals? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಕೂಲಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹ್ಮ್ A1, A2 and A4 appeal sir. A1, A2, A4. A3 ಇಲ್ವಾ? ಶೋಭರಾಜ್ appeal ಇಲ್ಲ sir. ಲಿತೇಶ್ A3 ಇದೆಯಾ? 570 ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 570. A3 and A5. A5. First one? A4. ಯುವರಾಜ್ A4. A4 is 17.2? 17.2 A1. A1. Last time ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 17/7/25. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ರಾವ್ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಫೀಸ್ ತಾನೆ? ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಭವಾನಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದೀರಾ? Tomorrow. Tomorrow. We thought that at least you would give assistance to the court. Lordships have gone through your lordships. Just have few more witnesses, your lordships. Good. Appellant counsel is absent even at 2:39 PM. And counsel for the state additional SPP also seeks time and hence list this matter. Next week. 20? 31st. List this matter on 31st. Saturday. Saturday. Allah? Working Saturday, 31st.
If counsel appearing for the appellant doesn't appear in the next state of hearing, counsels ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರಕ್ಕೇನು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಮಿಕ್ ಈಗಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? Are showing any interest in assisting the court and involve the judgment of the apex court, wherein categorically held that if advocates who appears on behalf of the appellant fails to give assistance and no cooperation by the counsel appearing for the accused, recourse must be taken in law laid down by this court in the case of Bani Singh versus State of Uttar Pradesh by appointing a legal aid lawyer to expose the cause of the accused. Hence, ಯಾರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? ಜಾವೇದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? And hence, counsel Shri Javed is appointed as amicus curiae in all the cases to assist the court on behalf of the accused as amicus curiae. The registry is directed to provide all documents, all papers to the amicus curiae forthwith. Is this matter on 31st? 18 SPP. Conviction is challenged by in 18. Amicus curiae point ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲಿಮಾ ಅಮೀನ್ ಇದ್ರಲ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ? ಅದೇ he is in central, he is in ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಡ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದಾನ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ, Verified. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋರು ಮತ್ತೆ ಇವರು 304 ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 304 ಗೆ 4 ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನ? ಪಾರ್ಟ್ 1. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಗೆ ಆಯ್ತು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಕ್ಯೂಟಲ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇನು 302 ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, 302 ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. There is no, it doesn't fall under exception ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ಲಿ. There is no grave and sudden provocation or the learned judge has how an incident was taken place, mana? Lordship, PW2 is the husband of the deceased. He had ordered for a leveling of road, leveling of his land. So the other deceased was the tractor driver, Hitachi tractor driver for unloading the mud. He and the accused and the deceased wife of PW2 night they stayed in the house of PW2 only. ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And PW3, the son of the deceased lady, he has seen them talking to each other at 2:30 in the morning. And early morning 5 o'clock, even PW2, the husband was seen the wife discussing with him. After that, they were not found. On search, both the deceased were in the hugging each other in on hill in the sexual and with the external injuries, deep cut injuries. And this accused who was along with them till the time he was missing. It is all circumstantial evidence. But trial court has held that there was no motive. That there was a motive, it was a homicidal death. It also proved Please. the case. The trial court has held that only he wanted to have a sexual relationship with that lady
which didn't happen, so he has accused his. Enraged with. Enraged with, yeah. But in this thing, he has come back to the house and taken the axe and is our prosecution Contention. case. And the There same. is no sudden provocation or Same will not come within the. fall within the exceptions of that. Exception anta. ಅವರು He came back and took the weapon. Weapon. And there was an intention Please, to take away the life. And with that weapon only, yes, he and committed that the murder. opinion is also taken, Your But Lordship. what is the reason given by the trial court in bringing the case within the 304 part 1 and part 1? Where is the reasoning? Exception 4 and point number 47. Paragraph 46 and 47. Your Lordship. Page 56. Prosecution has proved the offence against the accused and established his guilt beyond all reason. Accordingly, I answer point number 3 in the affirmative. Point number 1. In order to explain the offence on the prosecution has to explain through positive evidence regarding the so and so. As it's called now, death of deceased Padmavati and Hitesh. Double murder. Double murder. Homicidal. But there is no motive of the accused to commit their murder, except from the circumstance that he failed to get chance to so and so when she and Hitesh were so and so. And the further circumstance that accused could not control the lust and committed the offence due to jealous in decision so and so so and so. Of course, there was no sudden fight between the accused and deceased persons, except hence the version of the prosecution that it is a clear case of murder cannot be accepted. Hence, I do not find any reason that other than last power of thinking reasonably and without mental stability committed offense. What was the distance between the place he went back and brought the weapon? Distance is not that. Accused is not a murderer, but it is a manslaughter, which fall under exception of manslaughter. Manslaughter ಒಂದು word ಇಲ್ಲ. PW2 he says, Your Lordship. ನಂತರ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಳು. ನಂತರ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಿತೇಶ್ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ. 2:30ಗೆ her deceased son has seen them, all of them chatting. 7 o'clockಗೆ ಅವರು she has woken her husband. ಆಮೇಲಿಂದ she went missing. And this other accused is a close, he is familiar with this PW2, Your Lordship. On and off he used to come to repair the house and small regular works he used to do. And PW13 also the JCB owner, he has also seen him previous night working along with the deceased. And both the deceased and the accused, they have gone out for in the evening shopping ಹೋಗಿ 8 o'clock ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. This Hitesh was a tractor driver. Tractor driver.
Accused only, he had come to help him. No, accused, he was helping the PW2, he is on and off ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅದೇ that ಅವನು ಅದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾ that is the deceased and Deceased and PW2. PW2. Though PW2 has not spoken anything about the accused. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ it is PW1 2 statement, your lordship, page 94 and 95 paper book. ಅರಣ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಯುಧದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರುವುದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Even PW3 son has turned hostile. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆರೋಪಿ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ we went to back and also brought the ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಲೋರ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ.
Is 125 feet from the house, Your Lordship. Dead body was found 125 feet. Distance. Distance, as per PW 25 IO. But the case of the prosecution that when he found accused found both of them, thereafter both of them left the particular place and they went near the hillock. That is the case of prosecution. Here, what are the materials relied upon by the prosecution, madam? Your Lordship, recovery at the instance of the accused. Accused. Axe. Is there any blood on the cloth of stains ittu. blood stains on the cloth of the accused? Please, Your Lordship. FSL ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, but ಅದು ಯಾರ್ blood group ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. But blood group is mentioned, but of which but axle ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? It is blood stains are found. But blood stains are found in the cloth of the accused. FSL ಹೇಳುತ್ತದನ್ನ. At the instance of the accused was apprehended 2 days after that. 2 days. On 1/1/2013. Incident happened on 30/12. 30/12. December 30th, 2012. 1st of January 2013 he is apprehended and spot ಅವರೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. He has taken at the instance he has ಏನಂತ ತೋರಿಸಿದಾನೆ? ವೆಪನ್ ಇರಬಹುದು. ವೆಪನ್ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಿಟಾಚೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದ. ಆ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನ. ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾನಸು ಪೊದೆ ಹತ್ತಿರದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಒಂದು. But ಅವನು he was there in the night. He was there in next day he escaped. He was not there in that scene after that. Conduct. ಪಂಚನಾಮೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ತ ಕದೆ ಇದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ that is sent to. ಈ ರಿಕವರಿಗೆ ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾರು? PW42. ಸೊತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ 196 page number. Rakesh, it is PW 18. PW 18 into page 135. You know. ಪೊಲೀಸರು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ವಾಹನ ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಹಳೆಗೆ ಅದರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಿತೇಶ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ. PW 18 ಅಲ್ವಾ? 18.
ಪಂಚ್. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಸ 2 ಅವರ ಮನೆ ಬದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಸ 2 ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಅನನಾಸು ಗಿಡಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ, ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲುಂಗಿ. ಅದೇ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಸಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವನ್ಯಾರು ಹಿತೇಶ್ ಅವನ್ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಇದೆ, ಇವನು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. PW 3 and 4 also were in the same house, Your Lordship. PW 3 and 4, the driver of JCB and Hitachi were also staying there in that night. On that night. That night. They have also deposed that Hitesh, Padmavati and that accused all were sleeping inside the room. And this PW 2, 3 and 4, they were sleeping outside the house. And they have last seen all the three at 5 AM because they ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಅವರು ಅವರಿಬ್ರು. PW 3 and 4. 3 and 4.
Heard the appellant counsel in criminal appeal 671 of 2018 and counsel for the appellant. You amicus curiae, madam? Huh? In criminal appeal number 428 of 2018 is absent. However, an opportunity is given to the counsel. List this matter tomorrow. Amicus curiae appointment. Or amicus curiae na? ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ, she has no instructions ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ amicus curiae ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಟ್ ವಕಾಲತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮಾರು ನಾಳೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಎರಡು ನಿಮ್ದೇ ಅಪೀಲ? 1 and 2 ಸಪರೇಟ್ ಅಪೀಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಯಾರ್ದು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ A1. ಸುರೇಶ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 8213. ಹೌದಾ? ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವ್ದು ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಸ್ ವಕಾಲತ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಪೀಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು, ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ರಿ? Persons borrowed a sum of rupees 2 lakh and failed to return the said amount. When the deceased Chinna Eriswamy demanded for payment of rupees 2 lakh, accused persons hatched a plan so as to commit murder of deceased Chinna. Took the deceased Chinna Eriswamy in a vehicle. They had a dinner at a dhaba situated so and so Chilakere Road, pretending that they will show the treasure at Boradevar temple. When accused number 123 assembled along with deceased Chinna Eriswamy during night hours at spot that is near so and so temple, accused number 1 Mallikarjuna assaulted with the help of chopper on his backside. When he was fell down, accused number 3 Pampanagowda assaulted with the chopper on the neck of the deceased so as to confirm the death. Accused number 2 Suresha assaulted the deceased Chinna Eriswamy with the chopper on his head, neck, face, all over the body, confirmed the death. Thereafter, accused persons robbed gold chain, 2 rings, Titan watch, rupees 2,500 cash from the dead body of Chinna Eriswamy. Disposed of the dead body by digging a trench
concealed the evidence, tried to destroy the evidence by screening themselves from legal punishment. Therefore, so and so. A1 is on bail. ಈಗ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೂಮ್ ಆಗಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಅವರು ಬಾಡಿನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೆಂಚ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಓ ಆತರ. ಹಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್. ಹಾ 12 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ 12/11. ಹಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? 15/11, 3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ 202. ಹ್ಮ್ 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 ಯಾರೋ ಕುರಿಕೋ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಕಾಣ್ತು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ಲಾಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಹಾ exhibit missing complaint at what time? 7 a.m. But body was found on 15th at what time? 12 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 238. ಓ ಉಪ್ಪುಡು ಅಯ್ಯನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ರೀ. ಹ್ಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಾರಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತೆಲುಗುದು. ಹ್ಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಹೆಂಗ ರಾಜು ಇಡಲು ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್ ದಿ so. Missing complaint is 7 a.m.
ಜಯಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಡೇಟ್? 16th. Arrested on 16. Where they were arrested? ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು? ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿದ್ರ? ಓ, ಗುಡಿಸಲಪಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್. ಹಾ, ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಕ್ರಮೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ? ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಇವಂದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹೂ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ? ಹಾ, they suspected and sent the message to the family of missing person and then came and identified the body. ಹೌದಾ? Then PW1. PW1. ಹಾ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿರು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ಬಾಡಿ ಕಾಣ್ತು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ನಾನು. ಹಾ, ಆರೋಪಿತರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರ್ಚಿನೊಡನೆ ಸೋಣಿಸು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ತಳಕು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಂದಾಜು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಶಾನೆ P1 ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ತಳಕು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಶಾನೆ P1 ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಕೃತ್ಯ ಪಡೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾಜರು ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದ್ದೆನು. ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಶಾನೆ P1 ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಳಕು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಓದಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸು ಒಂದಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾ, ಕಾಸು ಒಂದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ PW2 ಯಾರು ತಳಕು ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾಜರ್ ನಿಮಿತ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಾಜರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪಿತರು ಸಹ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿತರು ಸದರಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತ 2 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿಯನ್ನು, ರಕ್ತ ಹತ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹತ್ತಲಾರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P2 ಗುರುಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಸೀಲು ಮಾಡಿದ 2 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಹತ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸೋಣಿಸಲು ಸಹ ಗುರುಸಲಾಯಿತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಿರೋದು ಅಂತ ಇವನು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್ಗೆ. Mazer and seizure of blood stains. In the presence of accused.
ಒಂದು ಮಚ್ಚು ಹೊಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಒಡೆದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತರು ಚಿಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚೆಟ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, and bedsheet. MO 5 to 7. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್. ಆಯ್ತು. PW2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PW3 ನಾ? ಸದರಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮಚ್ಚು, ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಹೊಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ PW2 to PW3 ಒಂದೇನೆ. Exhibit P2 and P3. ಇವಂದ್ರಲ್ಲ? ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದಾಜು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ವನಗಳು ತಿರುಗಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. Seizure of cloth of deceased. Seizure of cloth of deceased. Exhibit P4. MO 8 to ಇದು 10. seizure of cloth of deceased. In police station. PW5.
ಸುಮಾರು 2000 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಗುಡಿಸಲಪಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮೃತ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಗೂ ಚಾಸ 8 ಪಾಲಾಕ್ಷರ್ ಅವರು ಗುಡಿಸಲಪಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಿ, ಲುಂಗಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜರು ಕೈಗೊಂಡು ಸರಿ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾರು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಶಾನೆ P5 And MO 11 to 14. ಆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಡಿಸೀಸ್ಡ್ಗ? ಡಿಸೀಸ್ಡ್. ಹಾ. And exhibit P6, seizure of MO 15 to 17. ಏನದು ಲುಂಗಿನ? ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ, ಪಾಡಚಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ ಲುಂಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾ. ಮೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಏನೇನ್ ರಿಕವರಿ? ಒಬ್ಬನಿಂದ ಚೈನು. ಅದೇ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P5. ಹಾ. ಫ್ರಮ್ A1. ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್. ಅದು ಫ್ರಮ್ A2 ನಾ? ಹಾ. MO 15, 16 and 17. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾರು? 5, 6, 7ಗೆ PW5, PW6, PW7. ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್, ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಲುಂಗಿ. MO 15, 16 and 17. 15 to 17. MO 11 to 21. 18 to. PW6 or 7? PW5. ಹಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸರು ಅಮರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ 1 ರಿಂದ 3 ಮನೆಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಆಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 50 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ. ಮಾತನಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮಾತನಾಡಲು ಬರೆದವರು ಪೊಲೀಸರು ತನಗೆ ಕೋಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ 1 ರಿಂದ 3 ನಮ್ಮ
ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. Body exam, sir. ಉಳಿದಂತಹ ಗಂಡಿನ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶವದ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊಂದಿರು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P8. ಶವ ತನಿಖೆಗೆ
PW 8 only identified the body. He is brother of deceased. PW 9.
Yes, consulate. What is the error? PW? Huh. Hmm. 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 That means he is a last seen witness. Hmm. He went and parked the motorcycle near the house of PW 15. By that time, A1 and A2, A1 to 3 came in an goods auto, took him in the auto rickshaw. Anta. Hmm. 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 ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದನು. ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ. ಹ್ಮ್. 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 ಹ್ಮ್.
And so far as freedom is concerned, there is a dilemma. ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಘಟನೆ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನದಿಲ್ಲ 13:11ಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ ನಾನು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳಬಾರದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳು ವಿದೇಶಾಂಗ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಅದೇ ರೀತಿ PWC ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 15 ನಾನು ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಮಿಷನ್ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಘಟನೆ ದಿವಸ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮರುದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 2 ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ದಿವಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ 3ನೇ ದಿವಸ 2 ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ 1 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ 1 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10:30ಗೆ ಬಾಡಿ ಫೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ 2 ದಿವಸ ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ 2ನೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 1 ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಸವ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ 2ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 1 ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಸವ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸವ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಇದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೆದ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೆದ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರೋಪದ ಗಂಡಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡ
ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರಲು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದು Seventeen. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. But my lord, though he accused are confessed, my lord, he can't inform to the police. February 17. Accused requested him to help him ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. Yes, what are the grounds for acquittal? Chain of circumstances is not proved ಅಂತನಾ? No material for 302. Material is available to which offense? 397. Murder and ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Witnesses have supported regarding recovery. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು only a gold chain ring. ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತು 1 hour. ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ. If you got to my lord's last scene, sir. Last scene. PW 16, my lord's wife of deceased specifically states that on 12/11/2012, her husband, my lords, left the house at around 10:30 a.m. in the morning by taking his bike, my lord, on his bike. And he stated that, my lords, he's going to leave that bike in front of the house of, my lords, PW 15 Gangamma. PW 15 Gangamma states that, my lords, the deceased came on that day. He left the bike and ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬಂದ್ರು A1 2 3 ಬಂದ್ರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. That is in the morning hours. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. Thereafter, my lords, PW 9 and 13, who are, my lords, PW 13 is the dhaba owner, and PW 9 is a worker, my lords, cook in the dhaba. They have stated that, my lords, in the afternoon, Aki number 1 to 3 and 4 had once, my lords, in the dhaba, married the relevant portion of, my lords. All came together anta. All came together and had food. And PW 13 has identified, my lords, Aki number 1 to 4. And they left, my lords, in the luggage auto towards Chalakere. That is, my lords, that is around between 1 to 1:30. Thereafter, sister, my lords, relative of this Aki number 2, that is PW 10 and 14, who happens to be relative of Aki number 2, they have stated that, my lords, they have seen Aki number 1, 2, 3 and Aki number 4, because Aki number 2 has taken 2 bed sheets, my lords, from PW 10. And that has been spoken to by PW 10 and 14, my lords. Bed spread ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅಂತ. Yes, and she has identified the bed sheets, my lords, because the body was also wrapped in the bed sheet, and she has identified bed sheets also. The relevant question is,
Page number 128, my lords. May I read, my lords? ಹೀಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಬಂಡೆ ತಿಮ್ಲಾಪುರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್. Thereafter, my lords, after apprehending, my lords, this accused, again number 1 to 3, recovery of bloodstained shirts and clothes, along with, my lords, gold chain belonging to deceased and gold ring belonging to deceased, have been seized, and the vehicle which was used in the commission of crime has also been seized at the instance of from the house, from in front of the house of accused number 1, my lords. Recovery witness ಯಾರು? PW5 has supported the case of prosecution with regard to recovery, my lords. PW5. Yes. Not only, my lords, body has been identified by this PW16 wife of deceased and PW8. Lords, even DNA test is there. DNA, my lords, report is there, which has been marked for IO. Exhibit P54, the DNA report, my lords, P54 and 55. ಏನಿದೆ DNA ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, belong to, my lords, same femur bone which was collected, my lords, to identify the body belonging to, my lords, that it comes from same family, my lords. How it is helpful to you? Exhibit P54. With regard to identification of body, my lords, because they have identified the body as that of deceased. Then, my lords, FSL report is there, RFSL report. Exhibit P52, my lords, in page number 284. The blood group, the item numbers 1 to 9, 11, 12, 15, 16, 17 was stained with O group of blood. There, my lords, these clothes which were seized at the instance of accused, and, my lords, weapon used in the commission of crime which has been seized, recovered at the instance of accused, and bedspreads and clothes of deceased. They were stained with, my lords, O group of blood. And PW 8 and, my lords, PW 16 have deposed about, my lords, this transaction, my lords, 2 lakhs rupees, borrowing of 2 lakhs by accused, my lords, from his brother, my lords. PW 8 has deposed, and, my lords, PW 15 or 16 also has deposed about, my lords, borrowing of amount. This PW 18 and 19, they are deposed about, my lords, in the morning, my lords, the accused number 1 to 3 following deceased in the bag. But any, my lords, that is last seen witness have supported the case of prosecution with regard to, my lords, seeing the deceased in the company of accused, and they have to explain under what circumstances and at what stage they have departed the company of deceased, my lords, which they have failed to explain. And coupled with recovery and, my lords, FSL report, my lords, prosecution was able to prove its case with regard to, my lords, motive for murder as well as, my lords, commission of murder, my lords, by the accused number 1 to 3. ಇನ್ನೇನು ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನ? ಕೇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ರಿಕವರಿ, FSL, motive with regard to the transaction of 2 lakh rupees was received, that was spoken by witnesses. PW 8 and 16. 8 and 16. Nidhi. 8 to 15 and 16. 8 to 15 16 ಮೂರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ರಿಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋ ಮೋಟಿವ್. ಅವತ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ರಿಕವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
According to the prosecution matter, the mobile phone was first taken to be recorded along with the release of mobile phone is also there. But my all details are not very to show that our object is now nothing is there, madam. Who they committed the murder, who has committed the murder, there is no evidence is there. Except evidence of KW, like evidence of investigation and a warrant statement. So far as criminal is concerned. ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋ ಮೋಟಿವ್ ನೋ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 2 lakh ನೋ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ And the neighbors also not examined. One witness says there are 50% are there. Their statement also not recorded. Other witnesses say that's created doubt for us because of the memo 14 to 21 is concerned. Yes, that's all. Not reserved. 20 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ ಭಗತ್ ಭಾರತ್ ಇವ್ರೇನ ಅವಾಗೇನ ವಿಸಿಎಲ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರೇ ತಾನೆ ಎಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಪೀಸ್ ಮೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮೇಲ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತೀಪ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಏತ್ರಿಗಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ನೀವು ಏನ ಹಾಕಿದಿರಾ ಆಯ್ತು Third, appellant counsel for A1 and A2 seeks time and appellant counsel for A3 is ready. ಯಾರು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೇನಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು 3 days ಅವ್ರ ನೀವು ಎನಿ ಡೇನಾ 28th ಆಯ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 28th 28 ಧನಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ HL Jairam 21.1 21.1 ಹೇಳಿ let him be there you assist the court tomorrow where is he now ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು where is he now madam out of station andri ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಫೈಲು ಟುಡೇ what time he will read the papers tomorrow ನಾಡಿದ್ದು ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಬೇಡ ನಾಡಿದ್ದು ಹಾಕಿ counsel for the appellant in criminal appeal number 1345 of 2018 is ready but counsel in criminal appeal number 263 of 2021 6 is days time and then list this matter day after tomorrow yes madam 23 alla
22. 22, Pradeep Kumar. Shankarappa, yes. SP Shankarappa, yes. Having roster admitted on 18/3/25. Acquittal, head. Your Lordships, for respondents, Your Lordship, I may be permitted to address the arguments tomorrow, Your Lordship. Why, madam? Your Lordship, senior is not available today. Huh. Tomorrow, he'll address the arguments, Your Lordship. For respondents. Madam, here madira alle dispose madange we have to assist the court. How many matters we have to reserve? Agalla alva. But you have to assist the court. One day, Your Lordship, tomorrow, senior will address his arguments for respondents. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಹಾಕೋತೀವಿ. The 10,000 rupees note was the sentence for offence under section 326 IPC. The appeal filed, my lord, by the accused is allowed by the learned trial judge, appellate judge. But the case of the prosecution is that, my lord, the PW1 is the complainant in the instant case. He had contested for Gram Panchayat elections. And on 1/3/2005, that is the date of incident, there was counting, my lord, in Mahatma Gandhi Junior College building in Kunigal. The complainant had also gone there, and, my lord, these accused numbers 1 to 3 were also there. On seeing the complainant, they pick up the quarrel stating that he should not enter politics. Trial court alli en conviction? 324. I'm sorry, 504, 504, 323, 324, 326. 504. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. 504, 320. No, 504, 1 year 10,000. 1 year. 323, 3 months 1,000. 324, 1 year 10,000. 326, 2 years 10,000. So, Lord, when they were in the counting center, not in the college premises, but these accused entered there and they picked up quarrel saying that he should not enter politics. But thereafter, not this accused number 1 took out a chopper, not from the back, from his backside that was kept concealed. Took out and he was about to assault. On seeing not some danger, he came out of that hall, counting hall, and reached Shamiana. There, my lord, the accused assaulted on the backside of the head of the complainant. But accused number 2 and 3, my lord, they are the sons of sitting MLA. But they also, my lord, assaulted, took out chairs and assaulted PW1. But when PW2, my lord, the brother of PW1 tried to intervene, he was also assaulted. But as a result of blood assault, PW1 suffered bleeding injuries. Police were also present, blood in the counting center. Immediately, blood, he was shifted to government hospital at Kunigal. But incident took place, blood, at about 9:30 a.m. By 10:30, 10:45, blood, the doctor PW9 examined him. And thereafter, blood, he was referred to blood Victoria Hospital. From there to Nimans. Ultimately, blood, charge sheet came to be filed, blood, for these offences. The evidence, blood, against the accused is eyewitnesses account given by PWs 1 to 5. Are eyewitnesses? PWs 1 to 5. PW1 is the injured complainant. PW2, blood, is injured, brother of the PW1. PW2 also injured or? Injured. 2 also? Yes. Then PW3 is an eyewitness. He is also brother of PW1 and 2. Other 2 eyewitnesses, PW4 and 5, but they were there on the spot and they shifted the injured to the hospital. They are independent witnesses? PW4 they are and 5. 4 and 5 are independent witnesses? Independent witnesses. They did not support the case of the prosecution. They are not supported. They did not support the case of the prosecution. Now, not the evidence of not these PWs 1 to 3. Among them, not PW1 and 2 are the injured witnesses. PW1 not suffered not fracture of nasal vein.
bone, nasal bone, Nasal bone. nasal bone. And the doctors also supported. So not injured everything. This nasal bone injury was caused in view of using of weapon of chopper or chair ಇಂದನ chair ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅಂತ. chair is seized. Chair seize ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Chair seize ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But the investigation before that, no, I'm sorry. Investigation, the sitting MLA's brother is accused number 1. Sons are accused number 2 and 3. Accused number 2 and 3. They are not the sons of MLA. So not the Mazar was conducted after lapse of 1 month. 1 month. 1 month. 40 days. None of the weapons or not the blood related. Chopper seize ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, chair seize ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Blood clothes not even were not seized. Clothes also not seized. ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಂತ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. They were there very much. ಅವ್ರು ಯಾರು ತಡಿಲಿಲ್ಲ. But they only shifted the injured to the hospital. They could not do it. They could not prevent. But ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. But with great difficulty, not these witnesses. I'm told that the subject to in the presence of the police, incident was taken place. Nobody, why they were not made as witnesses? No. They were not examined. None of the police came forward. Other than public, ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಟಿಂಗ್ MLA ಮಕ್ಕಳು and also the brother. What about 5? Public PW 4 and 5. But they have not supported the case of prosecution. Yes. Now only the evidence of PW 1 to 3. 1 to 3. But I will read your lordship, not the complaint and the relevant portions of evidence of PW 1. But page 46 not is the complaint. ನಾನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೆನು. ಈ ದಿನ ತಾರೀಕು 1/3/2005 ಕುಣಿಗಲ್ ಟೌನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆನು. 9:30 AM ಡಿ ನಾಗರಾಜನ ಮಗ ಶಂಕರ, BNS ಗೌಡ, ಜಗದೀಶ್, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಈ 3 ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ತಲೆ ಹಾಕಬಾರದು, ಬೋಳಿ ಮಗನೆ, ಸುಳೆ ಮಗನೆ ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಬೈದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದರು. ನಾನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ A1 ತನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಚ್ಚು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಚೇರ್ನಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಮೈಕೈಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿದನು. ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಜುರಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಇಂಜುರಿ? ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್. ಇಂಜುರಿ ನಂಬರ್ ಏನು? ಇಂಜುರಿ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? The PW9 is the first doctor. Exhibit P6 not is the injury certificate. Page 26. Page 26 not is the doctor PW9 in Kunigal Hospital. ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಗಾಯ. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ. I have prepared synopsis. I will pass it on to you. ಕೊಡಿ. File ಮಾಡಿ. But I think last time we have given the Page 26. ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಕಂಡುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದರ ಅಳತೆ 4 ಇಂಚು 4 ಇಂಟು 1 ಇಂಚು ಆಗಿದ್ದು, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಅಳತೆಯ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂಜುರೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಿದೆ ಅವರಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಟ್ PW14 is the doctor Victoria Hospital. He issued exhibit P10 not he is noticed that is on page 43. Certificate is not on page 65. But injured is only one. 2 injured. 2 PW2 also. PW9 says he examined the other injured, that abrasion over the shoulder joint. That is exhibit P7. Tenderness over the thigh. Shankar and Ravi Kumar.
But I was reading to Lordship note page 46. ಮೈಕೈ ನೋವು ಅರಕ್ತಗಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಂಕರ PW2 ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಮೂರು ಜನರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಿದ್ದ ಗೌಡಗೆರೆ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ PW3 ಇತರರು ಸೇರಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ಟೌನ್ ಕೋಟೆ ವಾಸಿ PW7 ಜಗದೀಶ ಎಂಬುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು. PW7 ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್. Now, Lord, coming to the evidence of these witnesses, PW1, page 1. Yes, report, Lord, in terms of the complaint. Lord, he knows first para, ಒಂದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ so. Then, Lord, in the middle, your lordships will find ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಶಂಕರ ನನ್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡ. ಹಿಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆನೆ ಹಿಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ಚೊಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕುಣಿಗಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಹೋದರ CH ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಬಾಯಿ ಬಂದಂತೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೂಗಾಡದ? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಎಮೋಷನ್? ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಶಂಕರ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡ. ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ನಾನು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಾಕಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೇರ್ನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಗು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಿಂತು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. CSI ಬಾಳೆಗೌಡರು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ತಾವೇ ಒಂದು ಆಟೋವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಶಿವಕುಮಾರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Then Lord, second paragraph on page 2. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ದಿನವೇ ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದೇವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ? Not he was that I will check up and ಆಯ್ತು. Then page 3, Lord. ನಾನು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಚುನಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತೆನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಸಾಕ್ಷಿ ತಾವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2 ರಿಂದ 3ನೇ ಆರೋಪಿತರ ತಂದೆಯವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯವರ ಆರೋಪಿತರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇತ್ತೆನ್ನುವುದು ನಿಜ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗೇಟಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಕ್ಬಂದಿ ಅಂದರೆ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಆ ದಿನ ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಒಂದು ಏಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಏಟಿನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತಗಾಯವಿದ್ದುವು. 1ನೇ ಆರೋಪಿಯು ನನಗೆ ಮಚ್ಚಿನ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾದವೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ರಕ್ತ ಕಲೆಗಳಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನವರು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ನಾನು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಪೇಜ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ತರ.
ನಾನು 3 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಪೇಜ್ 4. ನಾನು 3 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಸಾಕ್ಷಿ ತಾವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ಈ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವಿನಾಕಾರಣ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿತರು ನೀನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕುಣಿಗಲ್ನ ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಮಚ್ಚು ಸೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. But no weapons, no blood-stained clothes. Measure, scene of offense measure itself is conducted after 1 month. Then Lord, para 3, page 4, para 3. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಚೇರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಂತರ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಳಿದೇವಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿತರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಸುಳ್ಳು, ಯಾವತ್ತೂ ಹಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಆ ದಿನ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗಲಾಟೆಯಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮತದಾನ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಲಾಟೆಯ ಕಾರಣ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. CC 40105 ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಕೇಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಈಸ್, ಆರೋಪಿತರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು. ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸಹೋದರನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಹಾಜರು ಮಾಡಿದ ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣದಕ್ಕೂ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ನನಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಆರೋಪಿತರು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಂತರ ರಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸುಳ್ಳು. ಪೇಜ್ 6. ಆ ದಿವಸ 1 ರಿಂದ 3 ಆರೋಪಿಗಳು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಶಂಕರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಚೇರಿಂದ ಹೊಡೆದರು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬೇದರು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿ. ಪೇಜ್ 7 ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಚೇರಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ of PW1. Then brought PW2 on page 8. Here also not this PW2 says, but they went to this counting hall. Thereafter they picked up quarrel, came outside. And that means he was also very much present anta. He was present. He also suffered injuries. Injury. Then para 2 Lord, 10 ನಿಮಿಷದ ಕೆಳಗೆ ನಂತರ CW1 ಅವರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರುವ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಸುಮಾರು 50 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನವರಾದ CW1 ಅವರ ತಲೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು CW1 ಹಣೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ CW1 ಅವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನಗೂ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಅದೇ ಚೇರಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು CW3 ಸೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನಗೂ CW1 ರವರೆಗೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಲ್ಲನ್ನು CW3 ಅವರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ CW3 ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು 1 ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು
ಬೆದರಿನ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. Whether PW2 was hospitalized? No. But ಇವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು. He has also exhibit P7 is the injury certificate. Then in the cross note first para, ITI ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಸದರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ಸಾಲೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ನಾನು ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರವೇಶದ ಪಾಸ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂದ್ರೆ 2 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. Then but para 2 also page 10. ಪಾಸುದಾರರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು 9:15 ವೇಳೆಗೆ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೋದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Then but in the same page in the last 2-3 sentences, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1ನೇ ಆರೋಪಿ CW ಅವರಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಏಟನ್ನು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ CW1 ಅವರ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು CW ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಆರೋಪಿಯು CW1 ಅವರಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ 1ನೇ ಆರೋಪಿಯು ಬೇರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1ನೇ ಆರೋಪಿಯು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೇರ್ನಿಂದ CW1 ತಲೆಗೆ ಹಣೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿತರು CW1 ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದಾಗಲಿ ಚೇರ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. Then Lord, in page 11, last 2 lines, ನಮ್ಮ ಸದರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರವಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 1 ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ತಲೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಏಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So not his presence also cannot be doubted. And complaint is made within 1 hour. Then Lord PW3 is also brother of PW1 and 2. Page 14. ಬಟ್ ಅವನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಚೇರ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಮತ್ತು 2 ಕಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಡ್ಯಾನಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೇಜ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ. Then Lord PW3, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ. ಬಟ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೌದು, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. This fellow was admitted to hospital soon after the incident. ಒಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ he lost in the election. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೇ. ಹೌದು. Then PW3 is also brother of PW1. CW ನನ್ನ 1 and 2 ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. 1-3-2000 ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ CW ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಇದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ವೇಳೆಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ CW, ನಾನು CW2 ಇತರೆ 3-4 ಜನರು ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಇವನು ಇಂಜೂರ್ಡ್? ಅಲ್ಲ, he is not injured. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಚ್ಚು, 1 ಚೇರು ಮತ್ತು 1 ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಾಸ 1 ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಸ 2 ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗೂ 3 ಅದೇ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರು ಮತ್ತು CW1 ರವರು ನಂತರ ನಾವು ಕುಣಿಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ.
ಬಟ್ ಅವನೇನು ಇಂಜುರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾ 2 ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ಪೇಜ್ 14. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಚ್ಚು, ಒಂದು ಚೇರು, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು CW1 ಹಣೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀಗ. ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿತರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳಿಂದ ನನಗೆ CW2 ರವರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕುಣಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ತನಿಖೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ನಾನು ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣುಕ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ. ಹೌದು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ವರ್ ಚೇರ್ಡ್. ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದ ಶಾಮ್ಯಾನ. Then cross examination note on page 15. ನಾನು ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನಲಾದ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಯಾವುದೇ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪಾಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. CW1 ರವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನಲಾದ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಸದರಿ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಆ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಾದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00ವರೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆತನ ಏಜೆಂಟರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನಲಾದ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಆ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ 100 ಜನರು, ಹೊರಗೆ 1000 ಜನರು ಇದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ CW1 ರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ರಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1/3/2000 ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಆರೋಪಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಆರೋಪಿತರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೇದು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ 16 ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಲೈನ್ಸ್. ಘಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ ನಾನು 1-2 ಅವರೊಂದಿಗೆ 3-4 ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಘಟನೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತರು ಘಟನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನದ ಮಚ್ಚು, ಚೇರು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Then PW4 Milord is also an eyewitness. Hostile PW5 is also an eyewitness. Hostile. Then PW6 etc. They are all major witnesses. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ hostile. Then Lord, Dr. PW9 page 26. PW9 2005 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 1/3/2005 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15 ಸಮಯದಲ್ಲಿ CW1 ರವರು ಹಲ್ಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಂಡ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬರೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ. ಹೌದು. ಮಚ್ಚಿಂದ ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಚ್ಚೋದ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಬಟ್ PW1 ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 D ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಚಾಪರ್ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಮೀ ವಿತ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐರನ್ ಚೇರ್.
ಅದೇನು ಹೇಳದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚಾಸ ಒಂದರವರು ಹಲ್ಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? Moreover, PWN is a practicing advocate. You know the consequence. But the incident took He is aware place. of the consequence. I understand. Incident took place not in the year 2005. They are examined in the court not after lapse of 8 years. 2013 not is the. ಆಗ್ಲಿ ರೀ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಚಾಪರ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. That apart, but ಅಸಾಲ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು ಉಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಹಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್? ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. Not that apart, but there is also a counter case. That also concluded in the acquittal. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಶಾನೆ ಪಿ 6 ಮತ್ತು 7ರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲವುದು ಸರಿ. ಹೌದು. ಇವನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಶಾನೆ ಪಿ 7ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ನಮೂದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉರುಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಶಾನೆ ಪಿ 6 ಮತ್ತು 7ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಯಾವ್ದಾದರೂ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ವಿತ್ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಮಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ASI, PSI, ಪೊಲೀಸು. ಹೌದು. PW10 lot is the ASI who registered the case. ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕೆಳಗಂಡ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಯದ ವಯಸ್ಸು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. half an hour ಅಲ್ಲಿ. In half an hour, 1 hour ಮಾಡಿ everything is. Then PW14 is also relevant. Page 43. PW14. Yes, please, madam. He is the doctor in Victoria. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್. 1990 ಜನವರಿಯಿಂದ 2000 ಜನವರೆಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಂತರ HOD ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. 3/3/2001 CH ಸೇಮ್ ಇವ್ರದೇ ಇಂಜುರಿ. ಅದೊಂದು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಇಂಚು ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಹೊಲಿದ ಗಾಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಗಾಯಗಳನ್ನು ಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಲಿದಂತ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಿಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಹೌದು. ತಲೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಇಂಚು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೇನು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದಾರ? ಹೌದು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ರೀಜಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಗೆ ಸಲಹೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1ನೇ ಆರೋಪಿಯ ಗಾಯ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೋರಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೈ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೋನ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರ? ನಿಶಾನೆ ಪಿ 10ರಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ವಯಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಏನು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟವನು. MRI ವರದಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಶಾನೆ 10ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನಗೆ ಖುದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡುವಾಗ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತು ತಗಲುವುದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 2ನೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ತುದಿಗೆ ಏಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೋನ್ಸೋ. PW10 ಸರಿ. ಒಂದು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಶಾನೆ ಪಿ 10ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ 2ನೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಕಂಡುಬರುವ ಕೈ ಬರಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಲ್ಲ, ಪೇಜ್ 45 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ no X-ray, only on clinical examination cannot give finding with regard to the X-ray.
Page 45 note, 4 or 5 lines note from the top. ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ OPD ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. Now this evidence of this doctor stating that the fracture of bridge of the nose is not seriously challenged by the accused. ಆಯ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಏನಾರು ಹೇಳಂತಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಫರ್ದರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಆಯ್ತು. ಡೋಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. 20 ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಹೇಳಿ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ಫ್ರೈಡೆ ಹಾಫ್ ಡೇ, ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ, ಹಾಕಿರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾಡ್ದು. ಆದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ because appeal has been admitted in the court. Kindly pick it up on Monday. ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕಿದಾರೆ, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಏಕೆ? ಸ್ವಾಮಿ he is a Pakistani citizen. ಹಾ 121 section ಕೆಳಗಡೆ he was acquitted. ಸ್ವಾಮಿ appeal ಬಂದಿದೆ matter. appeal ಬಂದಾಗ he is being held in detention center. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ, ನಾಡಿದ್ದು ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್. 24, 25 ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? 31, 31 ಆಯ್ತು. ಎರಡು ರಿಸರ್ವ್, ಮೂರು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎರಡು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ವಾ? ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಎರಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. 437. 3 ಅಪೀಲ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. 3 ಅಪೀಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಈ 2 ವಾರದಲ್ಲೇನೆ 45-50 ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 44 ಅದರ್ ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್. Notes 22nd to 22nd ಅಲ್ವಾ? 22nd 23